arabe des technologies de l'information et de la communication, Monsieur Jean Homo, secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, Dr Bilal Jamoussi, chef de département des commissions d'études au Bureau de normalisation des télécommunications auprès de l'Union internationale des télécommunications, M. Philippe Wang, vice-président exécutif de Huawei pour la région d'Afrique du Nord, chers conférenciers, chers panélistes, honorables invités, ceux qui sont en ligne et ceux présents parmi nous, bienvenue dans la première édition du sommet interrégional sur le thème de la transition à la version 6 du protocole de l'Internet, l'IPV6, organisé par l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication en partenariat avec l'Union africaine des télécommunications et sous le haut patronage du ministère des technologies de la communication en Tunisie. L'organisation de cet événement découle de l'engagement et la volonté de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication à mettre en exergue l'importance du passage à la version 6 du protocole de l'Internet IPV6, vu son rôle pour résoudre le problème d'épuisement des adresses auquel est confronté l'actuel protocole, l'IPV4, vu qu'il représente un catalyseur pour une accélération intelligente de la transformation numérique, offrant plus de sécurité et de mobilité. Durant cette journée de haut niveau, d'éminents experts discuteront de grandes lignes pour mettre en place la feuille de route de la stratégie de la transition vers l'IPv6 et partageront des expériences nationales et régionales réussies sur ce protocole-là. Je voudrais juste, avant de donner la parole à Si Mohamed Ben Amour, insister sur le fait que tout à l'heure, après donc les deux panels et les présentations, vous aurez après le déjeuner donc une session de formation technique sur ce protocole-là. Donc essayez de vous y être tout à l'heure. Sans plus tarder, et sous vos applaudissements, je voudrais donc donner la parole pour l'allocution d'ouverture à M. Mohamed Ben Amour, secrétaire général de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Good morning, everyone. Good morning. My speech will be in French. So for those who doesn't speak French, they can have a casque. Monsieur John Homo, secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, Dr Bilal Jamoussi, chef de département des commissions d'études, bureau de normalisation de l'Union internationale des télécommunications, Monsieur Philippe Wang, vice-président exécutif de Huawei Afrique du Nord, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de notre événement et que je vous accueille pour la première édition du sommet interrégional sur le passage de l'IPv4 à l'IPv6 qu'on organise aujourd'hui sous le haut patronage du ministère tunisien des technologies de la communication et en partenariat avec l'Union africaine des télécommunications. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de la 4e révolution industrielle, caractérisée par des incroyables vagues de technologie et d'innovation, d'où la transition vers un mode de vie intelligent par l'essor des villes, des entreprises et des maisons intelligentes nécessite une adoption massive de technologies telles que l'Internet des objets, les réseaux 5G et l'intelligence artificielle, Big Data et plein d'autres innovations technologiques. Nous sommes tous d'accord que l'Internet associé à l'intelligence stimule et soutient la croissance accélérée de l'économie dans son ensemble et conduit à l'économie numérique. Cependant, l'utilisation accrue d'Internet dans tous les domaines qui a commencé dans les années 90
et se poursuit encore aujourd'hui, atteignant aujourd'hui plus que 5 milliards d'utilisateurs dans le monde et la prolifération des terminaux intelligents exerce une énorme pression sur les réseaux existants et accélère la chute dans le nombre d'adresses disponibles, ce qui signifie que nous sommes au bord de l'épuisement imminent des adresses IP dans leur version IPv4 et qu'il est urgent, vraiment urgent, de passer au réseau de nouvelle génération IPv6. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous sommes fiers et honorés par l'organisation de ce sommet sur le passage à la version 6 du protocole de l'Internet, car nous sommes conscients que c'est le moment opportun de joindre les efforts autour de ce sujet stratégique. Nous, à l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication, nous étions toujours préoccupés par ce sujet, car IPv6, qui est principalement développé pour résoudre le problème d'épuisement des adresses auxquelles est confronté l'IPv4, on considère que c'est aussi la clé de voûte pour garantir la continuité et l'accélération de la transformation numérique réussie que l'on souhaite dans notre région arabe et qui est un des piliers de notre vision stratégique. Mesdames et Messieurs, dans la région arabe, on peut souligner l'état de déploiement de l'IPv6 est extrêmement déséquilibré et on trouve certains pays qui ont entamé le processus de migration comme l'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït, Oman, la Jordanie, la Tunisie et le Qatar. Pour les autres, les efforts doivent être redoublés par toutes les parties prenantes, gouvernements, fournisseurs d'équipements, fournisseurs de dispositifs réseau, fournisseurs de contenu, pour suivre le rythme de la transition mondiale vers IPv6 et ne pas être laissés pour compte. C'est dans ce cadre-là, et étant toujours enthousiaste à l'idée de participer au succès du processus de transformation numérique dans la région arabe et la volonté de contribuer à réduire la fracture numérique dans la région à laquelle sont confrontés certains pays arabes, que AICTO organise avec ses partenaires ce sommet pour continuer les efforts commencés depuis sa création par le lancement du premier livre blanc sur le passage de l'IPv4 à l'IP version 6 en 2009. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de clôturer mon mot, je voudrais remercier tous nos honorables panélistes qui partageront avec nous les expériences locales et internationales concernant le déploiement de l'IPv6 et son impact sur le processus de transformation digitale et innovation technologique. Je remercie tous nos membres et particulièrement notre partenaire stratégique Huawei pour les efforts déployés pour la transformation digitale dans les deux régions arabes et africaines. Mes remerciements vont également à Tunisie Télécom et Ooredoo pour leur support dans l'organisation du présent sommet. Je vous remercie tous pour avoir accepté notre invitation et j'espère que les débats et les échanges durant cette journée nous permettront d'avoir une vision claire, non seulement sur le rôle de l'IPv6 pour assurer la stabilité de l'Internet, mais comme pilier indispensable pour notre futur hyperconnecté. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Mohamed Ben Ammar, secrétaire général de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication. Merci à vous. J'invite à présent M. John Omo, secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications. I would like to welcome Mr. John Omo, African Telecommunication Secretary General of the African Telecommunication Union. On peut l'applaudir, hein, M. John Omo. Salam alaikum. Salam alaikum.
Yeah, that is a beautiful, beautiful Kiswahili language. It's not Arabic. For those of you who thought it's Arabic, it's Kiswahili. And the essence of that greeting in my language is to embrace everyone, to say that we can collaborate more and compete yet less and still get that which we want to get when we compete. So allow me to collaborate with you in sharing a few thoughts about this important subject. And before I do, let me honor Mohammed Benamo, the Secretary General of ACTO, under whose umbrella we are here. My friend, Dr. Bilal Jamusi, allow me to speak a bit about him tomorrow. So if you now want to know some side of Bilal Jamusi, please join me tomorrow. Philippe Wang, the Executive President of Huawei North Africa. Latif, seated next to me, the IPV6 guru. And indeed, the many dignitaries that are here, you know, it is since last evening I've enjoyed some very great conversations. And the more you sit with people, the unfortunate thing that you come out with is the less that you know. And so the opportunity to dialogue and learn is never ending. So it is indeed a great honor for me to represent the African Telecommunications Union and indeed the African interests at the first IPV6 InterRegional Summit. And interregional in the sense that sometimes if you read the history of this country, you knew that Tunisia was a great part of Europe in the sense that when the Romans came here, we got at them. We got at them and went to Europe. And the first leaders of the Christian faith were Tunisians. Some of the first leaders of the Christian faith were indeed Tunisians. And so Tunisia stands at the crossroad of African culture, of Arabian culture, and a sample of European culture. And so it's a great place to converge and discuss such an important subject for our ICT development. Let me affirm at this point the ATU's and indeed my personal belief in the need for a strategy that leads to a meaningful action. Ideas without strategy indeed are just that. And so it behooves each and every one of us to think strategically in terms of how we can deepen IPv6 in terms of our policy making processes and operational mechanisms in order to ensure that this important subject takes root in Africa. This meeting will at some point be exposed to a presentation on IPv6 transition guidance white book. And indeed, we all look forward to that presentation
of some of the experiences in the region. And key among this, if I can just go ahead of my written remarks, is that where there's leadership, there are followers. And so some of the areas where we need to focus our attention is that there's great expertise here, you know, from Switzerland, from Dubai, from various parts of the continent. And sometimes you get the sense that we are speaking to ourselves. And so if you are speaking to somebody who is already converted, perhaps the energy is not spent in the right way. If you want to convert, you're better off speaking to those that are converted. So we look forward to indeed a conversation about this guideline in terms of how we can involve each and everyone in this ecosystem to be evangelists for this great opportunity that we have spoken about for quite some time now, but you get the feeling that Africa still needs a lot of strides to go through. And so, as I say, more and more people need to be involved in this conversation, and indeed it is our duty to bring everyone on board in order to provide the much needed impetus, whether at a policy level, operational, regulatory, information exchanges. In this period of digital transformation, very few people at all needs convincing in terms of the benefits of this technology and the need for us to transit from 4 to 6 with its benefits, which include, you know, more efficient routing, packet processing, multicasting, and that allows, you know, bandwidth-intensive packets to flow across networks and seamlessly. So we don't need convincing. And so one is bound to then ask, why are we taking too long to internalize, to adopt a technology whose benefits seem to be obvious? And of course, people have different thoughts on this subject. I have my thoughts. You may not agree with me, but I think, as I mentioned, I think sometimes we are preaching to ourselves. We are preaching more and more to people who have already converted. And so, whom do we need to involve so that we get the impetus that is required? Two things in my view. This sphere has developed largely out of what we knew and loved as government, you know, the government's way of thinking. And we then get to realize that this structure that we demonize as corrupt, as inefficient, as bureaucratic, is perhaps where we need to focus our attention more. Because government is the largest source, single source of information, is the largest single source of consumption, and in our region, for that matter, is the biggest holder of budget. And so for one to bring these three facets, and of course, they are also politicians and in charge of policy making that affects you and I.
And so governments, bureaucratic, inefficient, too big, but their representative has come into play in terms of leadership, in terms of putting teams together, and in terms of monitoring and implementation of what has been agreed. And for me, then, it is a clear testimony of how leadership at the political level, leadership at the policy-making level can bring all players, be they private sector operators, be they civil society organizations, be they intergovernmental organizations, each and everyone to play an important role in this. And then the second thing that is also notional is the idea that I see more as, let's compete as opposed to cooperate. There's a greater sense in this industry, and it is what has developed the ICT, the idea of competition. Indeed, competition is good, but there's a sense in which I think that we need to understand that there are various players in this, and so government, the civil society, the private sector, none of us can be involved in this space alone, and that perhaps has characterized the earlier phases of internet development in the sense in which there was a notion that, of course, government is important, but they've had their say, so let's have our say at this time. So I think there's a greater sense in which we need to cooperate with each other and realize that no single actor can indeed crack this without the support of the various agencies that are involved. And so we share in ICTO's mission in regard to this matter, and I think we have players across each and every of our jurisdictions. ICTO's 10 members are also our members, and so I think there's a greater need for us to collaborate, my brother, so that we see which of our countries, and indeed Tunisia already provides a good basis for that sort of, test bed where you can then say this has been done basis. Can we try this model in other test bed where you can then say this has been done basis. It works. Can we try this model? There are also challenges. Then say this has been done basis. Can we try this model? There are also challenges. Then say this has also done basis. Can we try this model? There are also challenges. Then say this has also done basis. Can we try this model? There are also challenges. Then say this has also done basis. Can we try this model? There are also challenges. Then say this has also done basis. Can we try this model? There are also challenges. Then say this has also done basis. Can we try this model? There are also challenges. Then say this has also done basis. Can we try this model? There are also amending resolution 63 of the ITU plenipotentiary. So the African group
is taking up this matter seriously before the ITU plenipotentiaries to ensure that there's more cooperation between various players, both governmental, both civil society, and the private sector, so that we have synergies in terms of how we implement this going forward. So thank you very much for listening to me. I really appreciate and do hope that we will have a dialogue worth our time here. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur John Omo, secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications. L'allocution d'ouverture est à présent à l'actif de Dr Bilal Jamoussi, désigné donc chef de département du groupe d'études stratégiques en matière de normalisation à l'Union internationale des télécommunications. Et on peut l'applaudir, effectivement. Merci beaucoup. My speech is in English, so I'll switch to English very quickly. Sabah al-Khir, tout d'abord, Aslama, bonjour. Je suis très ravi d'être parmi vous et je suis honoré d'être à la suite de mon frère, my brother John Omo, representing the African Telecom Union, and also Mr. Mohammed bin Amr, our Secretary General for the Arab ICT Organization, and to be here today in my home country, Tunisia, to share with you some of the thoughts and work of the ITU with respect to IPV6. Perhaps before I start my speech, I mean, the way this week was organized in today's seminar, the next 3 days we have the African Telecommunication Union Council meeting here in Tunis at the kind invitation of the Ministry of Telecommunication Technologies, Communication Technologies. And later this week we also have the ICTU General Assembly and Council meeting Thursday and Friday. So we thought it would be a great opportunity to have this seminar today, this summit on IPv6, where both our brothers and sisters from Africa and the Arab states convene in Tunis to address important matters, and IPv6 was clearly one of the high priorities of His Excellency Minister Nizar Ben Naji, who I had the honor of meeting in November, and highlighted the importance of IPv6 as a strategic topic for Tunisia and certainly for the region. So ICTU Secretary General, Mr. Mohammed bin Amr, ATU Secretary General John Omo, many of my brothers and sisters, all the Director Generals in Tunisia, also in Africa and Arab states, thank you very much for joining us today. And thank you for the kind invitation to be here today. COVID-19 pandemic has highlighted the critical importance of our digital infrastructure and the need to continue investing in our digital future. It has shown that 5G systems and the Internet of Things are essential building blocks for sustainable development. The transition to IPv6 is growing in importance and urgency. Digital transformation is accelerating in every sector. IPv6 is essential to the stability of this transformation. It is essential to sustainable growth and innovation. Governments can and do play a critical role, as SecGen Omo was mentioning, in incentivizing IPv6 adoption. I'm glad to have the opportunity to commend my own country, Tunisia, our host country for today, for establishing a roadmap for the transition to IPv6 to encourage all stakeholders active engagement. And I note that last month, Tunisia's leadership emphasized that the IPv6 transition requires the attention of every single ministry and public institution. So both operators, network operators, Tunisia Telecom, Ooredoo, Orange, have had their workshop, and we saw it, I think it was in February. And then we saw the decree issued by the chief of government encouraging
the institutions to adopt V6. And this is the sort of leadership that John Omo was referring to in terms of how the government plays its role in setting the way forward, and the private sector then comes in to provide that technical transition. IPv6 impacts policy, economics, and technology. Inclusive government initiatives to stimulate IPv6 adoption can provide valuable guiding lights to help all stakeholders to move forward with a clear understanding of their respective roles and a clear understanding of the expected return on investment. At the UN, as the UN specialized agency for ICTs, ITU is here to support you in this transition. We are a unique private-public partnership. Our global membership includes 193 member states and over 800 private sector companies, including universities and research institutes, as well as regional telecom organizations. We're promoting IPv6 adoption and providing relevant capacity building and technical assistance to developing countries, working closely with the Internet Engineering Task Force. That's where I started my standards career in the late 90s. Regional Internet registries, also welcome colleagues from RIPE and also AfriNIC joining us today. Number resource organizations and ICANN. And I very much encourage you to look to ITU for support. Our community is rich in expertise and experience, and lessons learned in IPv6 deployment is a resource that all member states can tap into. In fact, in the ITU, we have resolutions that are agreed by all member states. At the Plenipotentiary Conference, we have a resolution to encourage ITU and all the member states to adopt and transition to IPv6. At the ITUT, we have the World Telecommunications Standardization Assembly that met in Hammamet, if you remember, in 2016, and met recently in Geneva. It was WTSA 20, but we had to postpone it because of COVID, which also has a resolution on IPv6. And WTDC, as Secretary Omo mentioned, which will be in a few weeks in Kigali, Rwanda, also has a resolution on IPv6 transition. So we're here to support all member states in this transition, work with the private sector. Certainly thank you for your support from Huawei in terms of this event and also the transition to IPv6 as a sector member of ITU. And we look forward to a very informative and important summit today. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr Bilal Jamous. Restez-y, s'il vous plaît. Restez-y au pupitre. Alors, je voudrais qu'on rende vraiment un hommage à Dr Bilal Jamoussi, parce qu'il est également, au-delà du travail qui a été effectué jusque-là, qui fait de lui une sommité internationale donc en la matière, il est candidat au poste de directeur du bureau de la normalisation des télécoms de l'Union internationale des télécoms pour le mandat 2023-2026. Ça mérite des applaudissements très très chaleureux. Merci beaucoup. Et on croise les doigts pour vous, Dr Jamoussi. Merci infiniment. Merci. Alors, l'allocution prochaine est à l'actif d'un représentant d'une entreprise, donc d'un fournisseur international, l'un des plus importants. Je parle de Huawei, donc, qui est présente dans 170 pays. Et depuis la Tunisie, elle est présente depuis 1999. Elle est deuxième en matière d'investissement dans le RD. Je parle sous votre contrôle, M. Philippe Wang, effectivement. Et 53% de son effectif travaille sur la recherche et le développement. J'applaudis M. Philippe Wang, vice-président exécutif de Huawei pour la région d'Afrique du Nord. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Morning. C'est toujours un grand plaisir d'être en Tunisie. C'est un pays très chaleureux, très vert, très inclusif. Tous les grands sujets sont bien discutés ici depuis un certain moment. Je suis content de retrouver tous les amis, nos partenaires. Et je suis content on peut avoir ce genre d'événement en physique finalement après 2 ans de confinement.
Ça nous manque vraiment. Comme nos amis, ça vient du monde entier, I will switch my speech in English. I think it will be better for everyone to understand the position Huawei for IPv6. So, dear Excellency, Mr. General Secretary Mohamed Benamour, dear Excellency General Secretary Jean Homo, dear Mr. Bilal Tamoussi, distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen, welcome to this important ACTO IPv6 InterRegional Summit. I'm Philip Wang, the Executive Vice President for Huawei North Africa. It's my great honor to be here at this very important summit, and thank you for your invitation for dear Mr. Benamour. As we know, that after more than 30 years of development, the IP network has experienced from native IP era for reachability to MPLS era for multi-service integrated peering. With the new needs of enterprise for cloudification and digital transformation, IP networks need to carry more and more critical service. This new service puts higher requirements on IP networks, not only for the number of the connection address, but also for the high quality beers. The number of IPv6 address is limited, as we know, and also and the efficiency is lower. As a result, it cannot meet the needs of digital development, and the evolution to IPv6 becomes an inevitable trend. IPv6 has a larger address and can provide connectivity for everything, from people to people, from people to things, from things to things. Due to different requirements of various industries, the future internet needs more than address, which includes secure trading requirements for low connectivity latency, power series requirement for low connectivity, and telemedicine requirement for the stable connectivity bandwidth. All of these applications require IPv6 to take a step forward, and this is why we're proposing the concept of IPv6 enhanced. IPv6 enhanced is an innovative technology system, and it's a very comprehensive capability extension based on IPv6. It can comprehensively improve network connectivity, with the following features including but not limited to more open and active technology and service innovation, more efficient and flexible networking and service provisioning, better performance and user experience, and more intelligent and reliable operation and maintenance system and security insurance to support the upgrade and the development of the next generation internet. The development of IPv6 enhanced the industry has gained also a widespread consensus around the world, such as ETSI, European Telecommunication Standards Institute, established an industry alliance last year to jointly promote the development of IPv6 enhanced industry with all stakeholders like carriers, equipment manufacturers, enterprise, research institutes, industry organizations, governments, and the regulators. And until now, this number extends more than 80 numbers. As a member of the industry chain, Huawei has always been an active contributor of IPv6. Huawei not only provides a complete IPv6 solution of device, pipe, cloud, but also cooperate with different industry partners, such as IETF, CCSA in China, ETSI in Europe, to develop IPv6 enhanced technology, innovation, and accelerate the standardization. We can discuss a lot of protocols such as SRv6, etc. But I think in this afternoon and tomorrow we have different sessions to discuss about them.
And with the joint efforts of Huawei and the carriers, we are happy to see that some countries in our region, in Africa, in the Middle East region, has been leading the world IPv6 enhanced practice and development. Up to now, more than 10 carriers have developed IPv6 enhanced solution in their networks. And this year, Huawei, as a partner of these topics, has already completed 5 training sessions for governments and industry organizations in Africa and the Middle East region, further enhancing the understanding of the governments and the industry partners about the importance of IPv6 enhanced. So, ladies and gentlemen, looking ahead, Huawei is committed to building a fully connected, intelligent era networks and will positively impact people's work and life in the future. Also bring the economic prosperity and development. Huawei is willing to promote and continues the evolution of the next generation IP network towards industry-wide interconnections, higher qualities and the more secure level, so that people can use the internet with equal confidence and the world can communicate and develop with any barriers. We cannot reach this target without your support. Thank you very much for your time, and please enjoy this very important summit. Let's work together to reach this very ambitious target. Je vous remercie, merci bien. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Wang, vice-président exécutif de Huawei pour la région d'Afrique du Nord. Merci à vous tous, cher monsieur, pour vos allocutions d'ouverture. Alors, je voudrais juste rappeler, avant d'attaquer les présentations qui seront très importantes, que vous avez, juste après le déjeuner, une session de formation donc, qui sera assurée par Dr Yi Jiazi, qui est donc, le directeur de la recherche et du développement industriel au sein de Huawei Datacom. Elle vous sera assurée par monsieur Jiazi. Et qui portera sur IPv6 Global Trends and Industry Policy, donc cette politique industrielle donc, de l'IPv6. Alors à présent, les organisateurs ont prévu 2 interventions de haute voltige, 2 sommités internationales qui sont avec nous. D'abord, professeur Latif Ledid, donc, qui fera une intervention sur je dirais, le déploiement de l'IPv6 en Afrique et dans le monde, et bien évidemment, donc, Dr Xiao Zipeng, qui est chef du groupe de standardisation et de développement industriel au sein de Huawei, qui portera, son intervention portera sur l'état des lieux et le futur de l'IPv6 donc, dans le monde. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à professeur Latif Ledid, sous vos applaudissements. La commande, s'il vous plaît. Alors, ce que vous devez savoir sur professeur Latif Ledid, il est président du IPv6 Forum, il est responsable du groupe de spécification industrielle donc, à l'European Telecommunication Standard Institute. Il est postdoc également à l'Université de Luxembourg. Et comme je viens de le dire, son intervention portera sur le déploiement de l'IPv6 donc dans le monde arabe et en Afrique, ainsi que ses impacts sur l'Internet, sur la 5, la 6G, blockchain et le cloud computing également. 30 minutes à vous accorder, hein, pas une de plus, parce que le temps nous devance, et à vous la parole. Merci. Thank you for that kind introduction, moderator. You seem to be doing a very good job. It's my distinct honor to be with you here, especially seeing many famous faces, and thank you for Mr. Farouk Kamoun to join us, as he's one of the fathers of the Internet in Africa. I would like to applaud his work and achievement. Thank you. I would like to, if you can put on my slides, please. Waiting for the magic to happen. Right, a bit of magic on this one. So I would like to applaud Tunisia for its first democracy in Africa and the Middle East. You should applaud this one, because despite that, you went through a hell of a time. Second is that
I think the effort done by, let's wait, the effort done by Bilal for the past decade at the ITU has been extraordinary. He's really a smooth operator, especially to support Africa and the Middle East in this area, as well as Asia and Latin America, or Americas. So anything that starts with A, it's his Africa, Asia, America, which is quite important. Thanks for Huawei to support this event as well. So it's very important to, we've been doing a marathon with IPV6 since the inception of the IPV6 forum back in 1999. And now we are in the sprint modus for the next 5 years to get this thing done. And there are many reasons for this. But most of the time, knowledge is really critical. So the first Africans that moved out of Africa and created mankind today, they went with knowledge and how to do that. So even when the first, Egypt was the first big civilization on this planet. They created things like the pyramids, and many builders wanted to build bigger than the pyramids, and it took, thousands of years to achieve. And one thing they have done, which is, close to knowledge, but it's a mythology. So our knowledge started with mythology. It did not start with facts and realities and so on, because our brain at that time was very much involved in more imagination than realities. So at the beginning, they thought, because the priests at the pharaohs, they were gods. So the only thing they could touch is the heart, and they saw it was beating. So they thought the heart was the center of knowledge, intelligence, and emotion. Okay? So when basically they started mummifying their gods, I think it's not, you may maybe help me over there. So when they wanted basically, and the next one as well. So basically when they wanted to bury their gods, they took the heart out and put it into a jar, because he's going to come back, and then they will put the heart back into the body, and then he will live. So that's why the center, every one of us thought for thousands of years that the heart was the center of things. And now we find out that it's rather the brain, because the next slide, because the brain was basically not understood, because when they put their hand on the head, they didn't feel anything. So they even emptied the heads of the brain. So you can imagine the impact it has on us today is that, everything is dedicated to the heart. I love you from the bottom of my heart, and the musicians, the poetry, and so on and so forth. But as a matter of fact, it all happens in the brain. So this is a myth that we have in us, that we are giving too much credit to the heart and not to the brain. And this is where knowledge is very important. We have to understand. So you cannot tell a kid, you're a stupid person. That's the worst thing you can do to a kid, because it's going to brand him for his life. And he might become even an authoritarian because he has been insulted when he was a kid. So it's important to get these things right today. And I'm now going to talk about the internet, what happened to it. So basically, it was the first Sputnik beep in the sky back in '58 that Hoover has discovered, and they saw that the Russians was basically dominating the space. So he started a famous organization called ARPA. And I think Farouk was in ARPA as well in those days, not in the '58, a bit later. You're still too young for that generation. So ARPA, two major contributions were the invention basically of Apollo, which was launched on the 17th of July 1969, and the internet, which was launched as well in September 2nd, 69. That was the ARPANET. But the ARPANET has only 256 addresses. So why we call them addresses? Because the internet has been copied from the postal telecom system instead of the phone system. Because in the postal system you have the addresses, because you need the origin address and the destination address. That's why they are called IP addresses and not IP numbers. Because you want to know that the address, the destination address has been used, and if the person is not there, still the envelope will be there.
Okay, you don't want to have a cut in the communication, which is called in this case connectionless communication, compared to connection-oriented communication, which is the phone system. So that's why it's not called IP numbers, but IP addresses. But it had only 256 addresses. So basically, it was already depleted by 1972. And this is where Bob Kahn and Vint Cerf has started to work on TCP/IP. And they had the first paper, which was in September 74, that they announced that there is an internet. It was not called the internet at that time. It was rather called back in the 80s when the interop show started, and then the name of internet has been created. But even the address space of 2 to the power of 32, which is 4.3 billion IP addresses, was basically a research protocol. It was not a production protocol. And at that time, the routers were very small in their capacity, so they could not allow to have a bigger address space anyway. And most of the communication was at 56 kilobits per second. So it was, even at that time, pretty heavy for the internet deployment. But back in 86, basically, the government, the US government, has stopped the internet until 91 due to the fact that a lot of industry was against it because we had different protocols like SNA, DECnet, and so on and so forth, and they didn't want to have something which is open source. It's only by coincidence that Bob Kahn and Vint Cerf, they were lobbying Al Gore during the campaign in 91 to basically promote IPv6, IPv4, but not allow the governments to be involved into it. That's why they called it an industry effort. And hence, later on, we got registries that are also industry independent, that kind of stuff, which is very important at that time. And basically, Al Gore announced during the campaign that he has invented the internet, so this is known fake news. So fake news existed a long time ago, so this is not the first time. And when he opened basically SNFnet to become the internet, so we knew that the 40% of the address space has already been depleted. That's why I called within the ITF, which is the Internet Engineering Task Force, to design a new protocol. And that's the reason why we had 4 proposals, so IPv6, 7, 8, and 9. So the IPv7, as you can see there, was basically the OSI proposal that has been made back in the 80s. That was supported by a lot of government and also industry. But it failed to do the job. And then we have IPv7, IPv8 and 9. They were from internet gurus at that time, but they just wanted to keep IPv4 and add basically address space to it. And the IPv6 definition was a clean slate one. Keep what is good in IPv4 and add only what's necessary. So that IPv4 is a beauty and IPv6 is a beauty surgery. Okay, but still clean slate one, with an exit strategy to stop using IPv4 in the future because you want to have only a single internet, and this is one important aspect of this work. So some of the features that are only known to us, so basically that you will have routable IPv6 addresses that gives you the end-to-end model, which is very important. Some vendors and some operators are giving you routable IP addresses and some are giving you dynamic addresses. So we still have the IPv4 mentality which is used in IPv6, which is not very good, but I think with time we'll get that fixed. And then the next thing is auto-configuration, which is very important, especially when you have large-scale IoT and 5G and so on. It's very important to have that facility. And obviously the multicast will replace the broadcast, which is very noisy, especially in 5G environments. So when you have broadcast, you are using half of the spectrum of 5G or 4G just for the communication, which is very bad use of the network. Then obviously the second one is, maybe you should help me over there. I think I have to point it better on this side. So the mobile world has joined as well, and as well as we have a privacy which is embedded into IPv6, which was not the case in IPv4. So only when you use NAT, then you have a certain obscurity, but it's not giving you exactly the privacy. And you will get, in this case, end-to-end security, which is still have to be implemented.
So I can tell you from my experience, the security people are not very much smarter today than before. So we are stuck into a kind of obscurity proposal than a real security as such. So as of late, Europol has basically banned the use of CGN, which is the carrier grade NAT, replacing NAT. In this case, you will share an IP address between 1,000 to 2,000 people, depending on the allocation you give. And we found that some people have been basically raided at home by the police in the morning because they saw that they are downloading some pedophile videos and so on. And they put people in jail, and next day they saw, well, it was the neighbor who is doing that. So that's a kind of crisp access to who is using which IP address is very confused today. So this is really very bad for basically IPv4, because now it's running on crutches instead of really being solid for each one of us. So this is going to help a lot. So some of the very, very important features is this end-to-end model, which is really the important thing. So you can see that with WhatsApp. So because we're using a unique identifier, which is the telephone number. Okay, so it already shows you that the end-to-end model can work also with any identifiers. It's just, you have to have basically a telephone company to support you for this one. But we are looking at end-to-end applications like blockchain. And blockchain would like to be independent from any telecom operator. In this case, it will have to use, in this case, IPv6 addresses directly, okay? So the innovation will really come when we know how to use addresses from source to destination in the future. And a lot of end-to-end applications are going to come on stage. So in the meantime, we have reached about 2 billion users worldwide, but people don't even know it. And that's how it should be, because we don't know even that we are using IPv4 anyway. And that's from Google, which has about 5 billion users. Something like 2 billion of them are using IPv6, although they're not counting the numbers of China, because Google does not have access to China, so they don't see the 435 million IPv6 users in China. So that's where the number is higher than the one shown by Google. And we have been doing quite a bit of work in the past, since 2004 in Tunisia. And the late chair is Lamia Shafai, who is currently, I think, secretary in a government or a minister. And before that, we had the ATI working people with us. And today, I think ATI is also doing the same thing. So I hope we will continue this work with them as well. So the question is, who are the countries that are getting their regulators to be involved? Because in the meantime, since the regulators have not been involved in the definition of the internet and so on and so forth, so there is a lot of capacity building to be done in order to achieve that thing. But for IPv6, we need them now more than ever, especially in developing countries, because they are the biggest customer and they are the people that make decisions happen. Because most of the industry in these countries depend on investment from outside. That will not come because the investments are not going to be given to infrastructure, which is not going to bring money right away. So it's a very normal thing. But the efforts done by the US is quite tremendous. So the US government is going to deploy IPv6 for its entire network by 2025, with 80% doing IPv6 only, which means they will divorce IPv4 from their network, because they have found many reasons for it, and one of them is security. Okay. And the same thing is happening in France and China, obviously, and even BEREC, which is the organization for all regulators to work on their recommendations as well. So you can see that the number is too small here to see, but from the Arab nations, Saudi Arabia with 50% access to IPv6, and the UAE, thanks to the efforts done by RIPE, and we have our gentleman from RIPE here based in UAE doing an excellent job, and also the Afrinic are doing also an excellent job for some countries in Africa, but there is a bit of work to be done there as well. So if I look at the websites, so I can see that some of the websites in Tunisia are doing IPv6, but they are not implemented in Tunisia, so they are implemented outside of Tunisia, which means they're outsourced primarily to Cloudflare, because Cloudflare is dominating Africa, and most of the websites are hosted in the US.
So from a GDPR point of view, most of our websites are hacked immediately by whatever organizations outside of Tunisia. So I think we should get our websites to be done in the country, because then you have certain data sovereignty, which is not the case today. Okay? Although they're open to anyone, but still you have control of what's happening at your place. So in terms of the hype cycle, yeah, IPv6 now is over the ramp, so it is now deployed quite heavily around the world, and that's why this event, to get also Tunisia and the rest of the Arab region and Africa to move in parity with the rest of the world. So this is a fundamental step, as I mentioned earlier on in the last sprint, to get there. So I'll be able to show you some of the events. So if I look at basically an airline, so any one of you in this room, unless you have IPv6, you are basically in a NAT, network address translation luggage class. Okay? You don't exist on the internet. You think you exist because you have an email address, but you don't exist. So those that have IPv4 addresses are the servers. And if you are using IPv6, you are already in the business class in the internet. And if we add new functions like SRv6 and the likes, you basically will be on first class. And this is proven by our research that we have done. And I wish to see Africa to move at least into business class in the next 5 years. Okay? So this is really very important to get sustainable and solid infrastructure in this area. So in terms of work that we are doing with ETSI, with an industry specification group, we are defining a certain number of use cases, how to deploy IPv6, be it in 5G, cloud computing, and blockchain. So I would like to welcome all of you to join. It's free of charge. So if you send me an email, I can get you to join. We have, I think, about 5 companies from Tunisia who are part of it. So you don't have to contribute if you can't, but at least you can have access to the published document. And these are the number of partners that we have in this ISG. So a certain number from Middle East and Africa. So you have plenty of partners from Africa, about 13 of them. So it's good to join so you know what's happening in the world, because this is really central, to know how the use cases are identified and who is doing what. So you can learn from the mistakes and from the success story of the other nations from around the world. Excuse me, Mr. Ledid, 10 minutes are left. Thank you. 10 minutes I've got? Okay, so I'll speed up. So web generations, so basically we had web 1.0, which is the real web. And then we had a fake one, which is web 2.0. It was only conferences on the web. And that was Tim O'Reilly who created conferences. So there is no web 2, just forget that one, that was fake. And it's web 3.0, which has been basically created by Tim Berners-Lee, again, based on semantic internet. Then the next one is Web of Things, driven by Dave Raggett. And in the meantime, we have 2 basically fake news, that's Web 3 and Metaverse. They are not based on any standards. So you have to watch that space. It has to be done with W3C. Then we have the IoT generation. So the first one was non-IP, so things like RFID and KNX, BACnet, and LoRa, and so all of them are non-IP based. So in the meantime, we have one-way gateways for IoT, but most important is to do two-way IoT. So basically using IPv6, because you want to have the IoT devices working for you and just preparing decision for you, not to mess around with service in between. That will be a real place where innovation is going to happen. So then in wireless, basically it's with 3G. When 3G was defined back in '99, so I went to see 3GPP and proposed to them to use IPv6 as a protocol. They refused because they said IP is not very good for the telecom world. They want to install themselves what is called WAP, Web Access Protocol, Wireless Access Protocol. It's only about 6 months later when we got them to understand the importance of IP and the internet.
and we had already 500 million users on the internet. So it was basically ready-made consumers that they can use right away. And then they adopted it, which created basically the wireless internet revolution. And the guys from Apple, as a matter of fact, I had the chance to meet those guys to push them to come up with something which is called today the smartphone or the iPhone. And the rest is history. And the same thing is going to happen to 6G. So 6G is nothing new and will not replace 5G because 5G has the best spectrum and very scalable and will be with us for the rest of our lives, at least the next generations. Terahertz is not really scalable because it cannot go through doors and windows, and if it's outside, when it rains, it disrupts the communication. So it will be more of an indoor solution. But indoor can be also very important in basically assembly lines that are using fiber optic. So they're not flexible enough to change the assembly lines and so on. So you can use, in this case, terahertz routers to do that. So, but still, it will have to support, in this case, 5G together with it. In the data communication, I hope I can get back. Okay, so in terms of data communication, very important. It will not be data generation or the data itself. It will be rather the IoT data, which will be very important because you need the IoT data decision-making, which are going to be on the spot, on the second. And that's really fundamental to do that. So we expect basically IoT and IoT data to be very important in the future. So if you're doing research in this area, go rather into that data instead of the current one. And in terms of cloud computing, so if you think nobody has invented anything in Africa, so cloud computing has invented in South Africa. Okay, they're not black, but who cares, So Pinken and Van Binion, they were hired by Amazon by using their called Elastic IP, and that's the current AWS protocol that are using. It's still proprietary, and they have just moved to IPV6. But it has a data transparency problem because it's based in the US. So any data put on Amazon is going to be seen by a company like, I'm not going to get into politics, but NSA and so on can have a look at your data, which is not very good for us. So you have to promote data transparency, in this case, installing your servers in your country. Even if they are run by AWS, they shouldn't save your applications or your data back in the US. That will guarantee you data sovereignty. Okay? I don't think I need to go through this. Quickly on blockchain. So I'm taking here the Ethereum proposal. So it's basically using BitTorrent as a concept, which is an overlay proposal, but they're using IPv4. So even if the data is encrypted, the network can be hacked. And this is what happened back in July 2017 when the keys were hacked and Bitcoin used to be $20,000. It dropped to $5,000. So Bitcoin as such is not very secure. So this is a hidden thing from the world. And if we look at what's going to happen, it's not really what I call X coins. There are about 3,000 of them today. It's a scam. It's a Ponzi scheme, to make some people rich, but many get poor out of it. So watch that space. But unfortunately, the US government decided last week that they will not touch crypto. They will support it because it's worth $3 trillion. But more important will be the digital notary and the digital keys for IoT, government, and so on. So blockchain is going to be deployed in this area. This is what I will support. So if I can get to the next slide, I know the moderator is watching it. So the previous one, no, the previous one. Can you take it back quickly? One more, and I'll finish with this one. One more. Right. So blockchain generations. So you can see that Bitcoin is forbidden in these countries for the time being. So that's primarily most of the Arab and African countries, including China and so on, for very good reasons. But I think they should not block blockchain itself. That is separate from Bitcoin. And there will be a new version called BSV, which is a blockchain
Satoshi version, which was the original thing that you can use for small payments. And that is what the internet today lacks, because we have to go through third party like Visa and so on. And that's very expensive as such. So you need to do direct payment between each people. And when you have IPv6 address space between, it's like on WhatsApp, you have the phone number as identifier, you can talk to each other directly. You have WeChat in China, which is doing the same thing. So I think we have to review this and put BSV into play. I'll finish with this. I know you are, so basically, so if you do V6 in Tunisia, you will set an example for the others. It's very, very important. And the last call from the honorary chairman, just do V6 and you will be safe. Thank you very much. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, professeur Lédide, pour la pertinence et l'exhaustivité également de votre intervention. Alors l'intervention suivante est très intéressante également. Voilà, donc on a essayé de baisser la lumière pour donner plus de solennité donc à cette présentation. Je vous demande d'applaudir Dr Xiao Zipeng, chef du groupe de standardisation et de développement industriel au sein de Huawei Europe. Alors, Dr Zipeng est titulaire d'un ouvrage scientifique, 4 requests for comments. En la matière, il est également, donc, il a roulé sa bosse dans plusieurs multinationales et son intervention donc sera axée sur l'état des lieux et le futur de l'IPv6. 30 minutes for you, Mr. Zipeng. Thank you very much. Bonjour, good morning. Your Excellencies, Professor Kamon, Dr. Bilal Jamosi, Professor Latif Ladik, Mr. Philip Wang. It's my honor to provide the industry perspective on IPv6 in this great event. Can we put the slide on? While we're waiting for the slide, I want to share some secret in the IPv6 world. In the IPv6 world, rule number 1 is don't speak immediately after Latif. Because he's such a great speaker, I think if you speak immediately after him, you will look bad. But I'm a worse speaker anyway, so it doesn't matter. So, in this presentation, first I will cover the momentum of IPv6 in the industry. I think that a lot of people didn't know that IPv6 in recent years, especially the last 5 years, made a lot of progress. So some people may still left with the old impression that, oh, this is an old story and it's boring. But it was boring for a while, but in the last 5 years, it's really making a lot of progress. So that's the first part. And the second part is that we know, any technology, there will be certain challenge when it's deployed. So let's acknowledge that. I want to tell you that the IETF, ETS, IIPE, make this standard organization understand the challenges, and they are solving the challenges. So you can have confidence in it. And the last one, I will talk about some of the next steps. So regarding the progress, I think that this is an overview, and just now Latif already talked about it. In the whole world, we are already counting 2 billion IPv6 users and 45% of the users. Also, I want to congratulate the Middle East region. In the recent years, they really made a lot of progress. So this is very encouraging. This is one of the key points I want to convey. Money is obviously one of the most important things in this world, right? The truth is that because IPv4 address truly exhausted, and as a result, IPv4, each address, the price increased, doubled last year.
from about $20 to now, more than 50. So this is a lot of money. Actually, I talked to some big European operators. I even talked to some, enterprise in the US, and they are thinking of deploying IPv6 so that they can retire and sell their IPv4 address. You may not be able to sell it at like 50 a piece because people buy it at that price. When you sell it, you will have to sell it, at a lower price. But let's say that at $20 a piece. If, for example, for an operator, if you can use IPv6 and save IPv4 address and kind of like trade it in the market, it's 20 million. If you can save 1 million IPv4, it's 20 million, US dollars, which is a lot of money. And if we count the price increase from 2014, the price actually increased by 7-fold. So this is a lot of money. This is a lot of money. And the next thing I want to say is that the IPv6 value chain is now ready. This is very important, and this message is especially for the operators. Because, for example, 10 years ago, if operator deploy IPv6, the mobile phones or the laptops, etc., may not be IPv6 ready. And also, you may not be able to get IPv6 content either. So, 10 years ago, it may not make a lot of sense for operator to deploy IPv6. But today, it's totally different. Now, almost, all your mobile phones and all the PC, laptops, all support IPv6. So the user devices are ready. And the content, especially the big contents like YouTube, Netflix, all of these, the CDN provider like Akamai, they are ready. So this way, when operator also start to do IPv6, you can immediately take advantage of the whole value chain, and the users can feel the benefit. So this is another very important change in the last 5 years. And the last one is that, as His Excellency John almost said, government will be the biggest pusher or enabler of IPv6. In other part of the world, especially the fast growing one, I think that USA, China, India are all very active. But here, I especially want to single out France, because I think that France did something extraordinary in the last few years, which enabled the IPv6 deployment in France to really accelerate and reach a very good status. And in France, I think that there's 3 points I want to highlight. I think that just now Latif has already mentioned a point, is that in 5G, in 2018, the France government associate the 5G license with IPv6. That if you want to bid the 5G license from the government, then you need to enable IPv6 by the end of 2020. And as a result, all the mobile operators actually quickly deployed IPv6. Now in France, it's IPv6, one of the leading countries in the world. It's because of this government policy. And then the France government also clearly say this. They feel that if the government, are not advocating IPv6, then the incumbent operators may just use IPv4. They have a lot more IPv4 than the new telecom operator. And as a result, the competition field is not level. So the France government really pushed all the parties to deploy IPv6. So this is, I think, like another point, because today there's a lot of distinguished speakers from the government. I really want you to, be informed of this France government action. And also, the France government believe that IPv6 is important for
for the deployment of new industry, especially these smart home, smart city, IoT, etc. So this is some government actions that you can consider. So it's all of these that promote the IPv6 development. But the next session is for the doers. When for operators or enterprise who want to deploy IPv6, at the engineering level, they will tell you that, there's some difficulty here, there are difficulty there. Even though that I'm an IPv6 promoter, I think that I'm a little different from many other promoters in that I also talk about the challenges. Let's face it, everything has challenges. Let's acknowledge it and look at it and see how to solve it. Only through this, only through helping the doers to solve the challenges, that we can really, accelerate IPv6 adoption. So the first one, this is a study from InterRegional. So I want to congratulate InterRegional for doing some, good work. This is a study from 2017, and they basically studied the challenges that the industry facing in deploying IPv6. I think that it may be difficult to read. I will just single out a few key points. I think that the first point is that it's not easy to convince management. So this management also include the government. You can say that the government is the ultimate management. And the second one is about the knowledge, etc. I will kind of provide a little bit more information in this slide. So when we look at the IPv6 deployment challenge, these are the few, maybe the top 4 challenges that we can talk about. The first one is motivation. I think that this is the business, because it's not, piece of cake to deploy IPv6. So, when you are facing a big task, unless you have some very clear incentive, people may kind of postpone it, so this is one of the big barriers. The second big barrier is the knowledge, because we are all busy. So we may not be informed of all the progress. For example, in IETF or in ETSI, we may live with an old impression that, IPv6 still have a problem. For example, many people still ask me, but IPv6 may have some security problems, so, is it okay to deploy? So I want to clearly tell you this. IETF have a RFC 1999. It lists all the node IPv6 security issues, and also say that, with this issue, what are the solution or practice you can have. I think that this is very important, because otherwise people will say that, this guy, this promoter, he doesn't even know that IPv6 has all these security issues, only because I am the doer. Therefore, I know, but this guy is a talker, he has no clue, and he just promotes IPv6 blindly. And here, I want to tell you that this is not the case. The issues are being documented, and the third one is regarding the industry, the value system. I think that just now we have already talked about it. The value system is now ready. And really, there are certain technical challenges, but ETSI and IETF are solving them. So I think that these are really the government, the industry, and the standard organization are all coming together to accelerate IPv6 adoption. And here I want to talk a little bit about what IETF is doing, and especially the V6 op group in IETF.
I recently became the co-chair of the IETF V6 operations. Part of the chairs, what the chairs want to do is to really attract participants to talk in the IETF and also to document the challenges. I would say that it's still, because IETF is one of the top standard organization in IPV6, right? So it's, we can say that it's an honor, or it's at least a great thing to give a speech in IETF. And in the past, it's not easy. It's not easy. But now, V6 Ops really want to welcome people to talk about their IPv6 deployment challenge. If you have some issues, if you have some great experience, we welcome you to speak in the IETF. I think that this will be a new experience for you. Will be your new contribution to the industry. And we really see that Africa is rising in the IETF. With the election of Andrew Alston, he is from Kenya. I think that he was South African, but he was born there, South Africa, but you know, he's now working in Kenya. And now he became the area director in the IETF. This is a very powerful position in the IETF because he can appoint a chair, or he can, you know, fire a chair. And he is the first African to take such a senior position in the IETF. So I want to tell all of you, people from Africa, that Africans' influence in the IETF are rising. And we really hope you can, you know, participate more and contribute more to the IETF. And the next is about ETSI IPE. This is led by Professor Latif. It's making very good progress in the industry. And now IPE, in just a year and a half, already have 89 members. And this is one of the fast growing ISG in the ETSI history, possibly only second to NFV. You know, NFV, the ETSI IFV was a phenomenon in the industry, but it was in 2011, which is a decade ago. So now it's IPE, that's the fastest growing ISP in ISG in ETSI, and it's making a lot of progress thanks to Latif's leadership. The last point is about the next step. While here we are talking about deploying IPv6, some of the countries, especially USA and China, are already talking about doing IPv6 only. I just want to highlight two data here. The one piece is from the US government, and they are aiming at 2025, 80% of the network will be IPv6 only. And China is similar. Also 2025, we are talking about 70% IPv6 only. So really, I hope that Africa, especially the governments, will do more to accelerate the adoption of IPv6, because other parts of the world are already talking about IPv6 only. And the last point is some suggestion for what government can do. And this is from the ITUT WTPF 2013. And this is partly thanks to Dr. Bilal Jamosi's leadership. ITUT have these suggestions. It goes all the way from procurement, standard to leadership, training, etc. All of these are, you know, discussed. I would say that they are discussed and discussed by the ITUT, by the smart people in the world. And these are really good suggestions for the government to take. And I would also like to mention that when you are doing this, there are certain resources that can help you.
So just now we talk about ITUT, we talk about IETF, ETSI, and there are also some very good IPv6 consultancy. For example, if you need knowledge, they even provide some free IPv6 training. So I kind of list them here in case you are looking for some, help. With that, I conclude my speech today. Thank you very much. On peut applaudir chaleureusement Dr Xiao Zipeng, chef du groupe de standardisation et de développement industriel au sein de Huawei Europe. Thank you very much for this presentation. Thank you. À présent, je vous invite à assister à cette cérémonie qui sera présentée par Madame Nedeh El Abidi, Project Manager Officer à l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication. Elle portera sur le lancement officiel du White Book relatif au guide de transition de l'IPv4 vers l'IPv6. Je vous demande d'applaudir Madame Nedeh El Abidi. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'AECTO, merci. Au nom de l'AECTO, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement du livre blanc sous le titre IPv6 Trends, Innovations and the Way Forward, Arab and Africa, IPv6 Development. Ce livre blanc s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la vision stratégique de l'AECTO et aussi dans la participation aux efforts régionaux et internationaux pour l'accélération du passage à l'IPv6. Ce livre blanc couvre plusieurs axes, à savoir les avantages de l'IPv6 et IPv6 Enhanced, développement de l'IPv6 à l'échelle mondiale avec un focus sur l'État. Avec un focus sur l'état de déploiement dans les pays arabes et les pays africains. Aussi, il offre une présentation détaillée sur les politiques mondiales de l'industrie IPv6, ainsi que les politiques respectives dans les deux régions. Aussi, la partie pratique dans ce livre blanc est consacrée aux recommandations et aussi au roadmap pour la transition vers l'IPv6. Ici, en ce qui concerne les recommandations, on peut voir un ensemble d'actions et d'outils politiques que les gouvernements pourraient appliquer pour accélérer le processus de migration vers l'IPv6, couvrant 3 étapes, à savoir la préparation, la conception et l'application des politiques. Pour les préparations, une des recommandations, c'est... Pour la préparation... la première, s'il vous plaît. Voilà. Pour la préparation, donc, une des recommandations, c'est de mettre en place les organisations et de construire les campagnes de sensibilisation et de formation sur l'IPv6 et aussi d'inclure la formation IPv6 dans le cursus universitaire. L'étape de conception des politiques consiste à créer une stratégie nationale de haut niveau et aussi définir les objectifs de conformité pour les fournisseurs de services et les réseaux gouvernementaux et aussi d'encourager les projets pilotes de l'IPv6 Enhanced chez les opérateurs. Donc, l'étape d'application des politiques consiste à imposer une obligation de reporting sur l'évolution de l'adoption d'IPv6 et aussi d'appliquer la prise en charge d'IPv6 sur les réseaux nouvellement construits et aussi taxer ou limiter l'utilisation du partage d'adresses
IPV6. Il y a aussi un roadmap qui est proposé pour les fournisseurs de services qui peuvent les prendre en compte lorsqu'ils entament leur transition IPv6. Et on peut trouver ici 3 axes: la conception des services IPv6, la stratégie de déploiement et aussi les opérations de service. Donc, c'était une brève présentation du livre blanc que vous auriez le temps de découvrir toutes les informations et les recommandations. Les copies imprimées seront distribuées tout à l'heure. Maintenant, j'invite leur Excellence, M. Mohamed Ben Amr, M. Jean Homo, Dr Bilal Jamoussi, M. Philippe Point, au stage pour le lancement du livre blanc. J'invite également nos invités d'honneur, Prof Latif Ladid, Dr Xiao Xipang, Dr Shafik Shaya, Madame Wafed Ahmeni, Monsieur Farid Kamoun, Professeur Farid Kamoun, Monsieur Mohamed Mnif, Monsieur Lasad Ben Dieb, Monsieur Hatem Estiri, Monsieur Shokri Ben Abdallah, Madame Sihem Trabelsi et Monsieur Oussama Samet. Madame Nadej, je vous donne mon micro. Je donne la parole à M. Mohamed Ben Amr. Donc, c'était un honneur, un plaisir d'avoir contribué dans le lancement de ce livre blanc qui, comme ça a été présenté par Madame Nadel Abidi, donne plus d'informations sur comment assurer la transition vers l'IPv6. Vous avez très bien compris que ça se passe tout d'abord au niveau des politiques, là où il faut avoir une politique de transition, et par la suite, il faut déployer cette politique. Je remercie tous nos partenaires, principalement notre partenaire stratégique Huawei, et également la collaboration qu'on a eue avec l'Union africaine des télécommunications pour l'organisation de cet événement, pour l'édition de ce livre-là. Et j'espère qu'aujourd'hui, on est vraiment dans notre rôle de assurer une prise de conscience, tout d'abord à l'échelle régionale et au niveau international, de l'importance du passage à l'Internet Protocol version 6. Donc je vous remercie tous d'être là, je remercie les partenaires et je remercie vivement M. John Homo, secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, d'être là. Je salue également les efforts déployés par Dr Bilal Jamoussi, qui a été très actif pour la préparation et l'organisation et de ce sommet, et également de l'édition de ce livre-là. Je donne peut-être le micro à Mr. John Homo for some words about this document, and after that to Dr. Bilal Jamoussi. Okay. Thank you. Let me speak about religion briefly. Bilal, I know from where you come. Let me speak about religion just briefly. You know, you always wonder when the call to prayer is made, the people around the mosque always seem to be the one getting to the mosque late, as opposed to people that are far away. The analogy that I'm bringing out here essentially is that capacity is within us.
let's believe in ourselves, let's believe in our institutions, let's believe in the wonderful expertise that we have here. Let's believe in our own product, in our own document, and apply it. Because the temptation is that when it comes outside from our jurisdiction, it's probably better off. We have what it takes to adopt this technology, to engage our policymakers in a robust manner so that we implement the good document that we have developed for our own selves. Thank you very much. My urge to you is that we believe in ourselves in order to implement this. Thank you very much. Thank you very much, Secgen Omo and Ben Amor. Congratulations on this white paper. Just briefly before this session, I was invited by a few media colleagues for an interview on why should we transition to IPv6. And the answer was simple, because we don't have any more IPv4 addresses. And today we've been in this slow pace, network address translation, patching the network to be able to survive without enough IPv4 addresses. So it is critical to transition to IPv6. This white paper is a very important resource. I was also shared the paper that the ATU has kindly published on their website. Ms. Miriam from ATU worked on this. It's also will be available on the summit website. It was specific to the African region. So it is late to transition to IPv6. The question is not why, it is how quickly can we move to IPv6. I think these resources are going to be critical in helping us transition to this new version of the internet today, not only in Tunisia, but throughout Africa and the Arab countries. Thank you. We'll give the floor to Huawei, our strategic partner, for 2 hours too. Okay. Thank you very much. Yeah, before this official publication, I have the time to read bravely this white paper. I think this is very professional, very comprehensive, but very easy to understand white paper. This white paper could be the guidance for the organization, for the government, even for the enterprise to design their transition strategy. Very helpful. So I think today is very fruitful discussion already, and in future we would like to have more engagement to stand beside with our partners to have to face the common challenge and to win the future, to embrace the future. Thank you very much. Yeah, before leaving for our coffee break, I want to say that all this material, including the white book, presentation made by Professor Ladid and Professor Ping, will be available on the website of I2 on the special page for this IPv6 summit, and we will give before leaving the floor to Professor Ladid. Thank you. So IPv4 is a male protocol. IPv6 is a female protocol, so I'm very pleased to see 50% of the audience to be ladies, and you will make it happen. Thank you. Merci beaucoup pour cette photo de groupe. Voilà, donc alors la journée ne s'est pas terminée, même avec cette belle photo de groupe, parce que 2 panels vous attendent, modérés par Sybille Jamous et Sifarouk Kamoun, et qui porteront, le premier panel portera sur les défis de cette transition, et le deuxième sur le cas tunisien, et plusieurs opérateurs seront là donc pour nous apporter leur témoignage. Alors, une pause café très très courte, et on revient pour attaquer nos panels. À tout de suite. Merci. Ouais. Coffee break and Anis. Where are you based? I'm based in Nairobi.
اعملوا التصوير.
1, 2. Ainsi. والحمد لله اليوم
Hello. Hello. Mrs. Anna Rachel. Yes, c'est Anne Rachel. Ah, perfect. So the connection is good. All right, wonderful. Do you want to share something, or you are just to intervene? No, I'm not sharing anything. I'm just going to talk because, well, it's a panel, so I thought Bilal was going to actually ask us questions and all of that. But so I'm happy to talk to the subject. Perfect. Yeah. Thank you. All So I will invite you, Mr. Bill will invite you to speak and maybe to intervene the first speaker in our panel, and maybe in 10 minutes. Okay, that would be great. Thank because you. I have to drop at 30 past because I have another meeting, unfortunately. Okay. Let's try our best. Thank you. Thank you. Thank you. so Bye-bye. much. Bye-bye. Good morning, everybody. Rebonjour, veuillez prendre place s'il vous plaît, on va commencer ce panel. Merci de rejoindre vos sièges. On va commencer ce premier panel. Merci de nous rejoindre et de prendre siège. On va commencer dans quelques minutes ce premier panel. J'espère que vous avez bien profité de votre pause café pour vous désaltérer et rafraîchir. Alors on va attaquer directement cette deuxième partie de l'événement aujourd'hui. Et elle sera dédiée à deux panels. Le premier parlera de cette transition de l'IPv4 vers l'IPv6. Donc, quels challenges et quelles opportunités, et sera modéré par Dr Bilal Jamoussi. Je rappelle que M. Bilal Jamoussi est candidat au poste de directeur du Bureau de la normalisation des télécoms de l'Union internationale des télécoms pour le mandat 2023-2026. Et je lui cède la parole sans plus tarder pour nous présenter ses panélistes et intervenir directement dans ce panel. Sous vos applaudissements. Merci. Merci beaucoup.
Ce panel, on va commencer avec ma collègue Anne-Raquel qui nous rejoint à travers Zoom. Vous connaissez peut-être Anne-Raquel avec Afrinic et dans son poste avant ça, mais aujourd'hui elle vient avec nous comme ma collègue à l'UIT. Elle est directrice du bureau régional africain de l'UIT basé à Addis. Anne-Raquel, à vous la parole. Bonjour Bilal, bonjour Excellence et distingués participants. Je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comme Bilal a dit, j'ai passé pas mal de temps dans les organisations Internet et donc je suis absolument aussi contente de voir mes collègues de galère, vous m'excuserez du terme, qui font un travail de terrain absolument remarquable. Et donc je voudrais saluer ici les registres régionaux Internet. Avant de parler un tout petit peu, honnêtement, je pense qu'on a eu pas mal de panélistes qui ont déroulé un peu ce qui se passe au niveau de IPV6 au niveau mondial. Mais je voudrais juste dire en passant que c'est d'abord donc l'Afrique, on n'est pas en reste, on n'a jamais véritablement été en reste dans la philosophie, dans la stratégie. Donc si je me souviens bien, nous avons écrit avec la Commission économique africaine donc l'initiative pour la société de l'information en 1996. La Tunisie est l'initiatrice du sommet mondial pour la société de l'information au niveau global. Et nous avons aussi, à la suite de l'initiative africaine donc pour la stratégie pour la société de l'information, nous avons mis en place des organisations comme Afrinic, AFNOG, AFRI-ISPA à l'époque, et ça date de 2000. Donc, ce n'est pas faute apparemment d'avoir le terreau pour que cette chose se développe, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire un Internet qui puisse aussi être flexible, ouvert à tout le monde, multipartie prenante, hein, ce qui a été donc un effort fait dans cette région depuis le départ. L'IUT a aussi, je me souviens, fait une réunion à Kigali en 2007 où on a parlé de Connect the World, où on avait à l'époque donc Afrinic a participé et certains de nos meilleurs ingénieurs de l'époque. Donc, honnêtement, ce n'est pas faute d'avoir, comme on dit, mis le terrain, mis ce qu'il fallait pour que la chose marche. Bon, maintenant, Afrinic nous dira, nous en sommes pratiquement au point où donc cette organisation a à peine probablement 2000 opérateurs de réseau, ce qui est absolument pas suffisant. Quand on pense que l'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés à couvrir, 1 million pratiquement aujourd'hui, 1 milliard 400 millions d'habitants, 2000 réseaux, c'est absolument pas suffisant. Donc, pourquoi on n'arrive pas à faire en sorte que IPv6 ou même simplement les réseaux en général et Internet avancent puisqu'on est à peine à 43% de connectés sur ce continent? Il faut absolument que l'on tranche. Et je pense que une des choses que tout le monde a dites aujourd'hui ici, c'est qu'il faut absolument que les gouvernements s'y mettent. Le docteur Zaipeng vous a donné, par exemple, ce qui s'est passé en France. La France n'est pas le seul pays où ça s'est passé. Il y a plein de gouvernements où aujourd'hui, donc depuis la Chine, les États-Unis, où on sait que, par exemple, tout ce qui est IPv6 est véritablement porté par les gouvernements. Donc il faut absolument que les gouvernements fassent partie de la chose. Nous avons des organisations régionales comme ATU qui est là et qu'il faut absolument aussi qu'ils se fassent un peu la tête de pont pour parler de pourquoi avoir une infrastructure et des réseaux sains, hein, ne pas... Aujourd'hui, on est à 43% connectés. On peut penser que, par exemple, voilà, le reste, 60% et plus, pourrait être connecté à travers IPv6 avec véritablement un Internet beaucoup plus
sain, je dirais, aujourd'hui que celui que l'on a avec donc les circonvolutions autour de NAT, voilà, les prix du protocole, donc IP version 4, ainsi de au niveau de la CMDT et les traduire avec nos gouvernements sur le terrain pour arriver que ce soit donc à une connectivité qui puisse être véritablement digitale, mais aussi qui soit significative et qui ait de l'impact au niveau de nos populations. Donc voilà, merci infiniment Bilal. Très chère sœur et collègue Anne-Raquel, merci d'avoir participé à distance de Addis Ababa aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais passer à mon cher ami et frère Shafik pour nous donner une vision de la région arabe et comment ça avance, quelques statistiques, quelques cas particuliers ou des exemples concrets de développement de la version 6 d'IP dans la région arabe. Shafik? Thank you, Dr. Bilal. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be with you today here. And I would like to thank Mr. Mohammed bin Amr and Dr. Bilal Jamousi for this invitation and really for their outstanding efforts in encouraging the capacity development in Tunisia and through the Africa region. So thank you again, and I will share with you some statistics about what's happening on national level in the Arab region and in some of the African region. So before I start, just to complete the picture that Professor Ladid and Mr. Ping and Dr. Ping gave it to you this morning. So there are 5 RRRs around the world who allocate and distribute the IP addresses and the network numbers. So as you can see here, you have AREN for America, LACNIC for Latin America, AFRINOC for Africa, APINIC for Asia Pacific, and the RIPE NCC, where I work there. So we cover Europe, Middle East, and Central Asia. So these RIRs, or regional internet registries, with the authority from their communities, they have the authority to manage and allocate all resource numbers from IP addresses or network numbers and other related services for the internet. Yes, the main message, IPv4 is run out. We don't have any more IPv4. And this is reality. And operators that were, that they argue that, yes, we still have some pools of IPv4, they still have it, yes, but for short term. For long term, they need to switch to IPv6. If not, they will not have sustainable business development and they will not catch with the technology advancement. So before 29 November 2019, we reached our final /8 from IANA, and to make sure that we have the necessary amount of IPv4 to be allocated to new users, so we had the RIPE community, they put a policy that we can distribute only /22, that means 1024 IPv4 only per organization. Then we are now in the waiting list. As there is no more IPv4, so any new organization to request for IPv4 addresses, there is a waiting list. As much as we can get back IPv4 from the operators who are not using it, or from the closing members, so we get back this IPv4 to our pool and then we distribute it, but this time with more restricted policies, only we can allocate /24, that means 256 IPv4. And in the future, I believe that
we will directly switch to IPv6. And one important note that Dr. Bilal, he shared with me later, that I would like to confirm and to say clearly that the allocations of IPv6 are free of charge. There is no price, there is no cost. Any member in AfriNIC or RIPE NCC or ARIN or any other RIRs, they can just request their IPv6 for free. Just to stress on the pressure that we have in our digital world. So these are the statistics from the global report. It's published January 22, and we can see the numbers. We have 5.31 billion mobile users. We have 4.95 billion internet users, around 62% of the population, and we have 4.62 billion social activity users, and it's around 58% from the global population. So we can see these numbers are increasing, are rocketing, and all what we have in IPv4 is 4.3 billion addresses. So if we make the calculation, we see that it doesn't scale and it will not scale. As I said, IPv4 no longer sustains growth, so we need to switch to IPv6. This is a fresh screenshot from Google this morning. You can see it's May 7. Globally, IPv6 traffic reached around 40%, which is something not bad compared to the previous 5 years. It was around 20-25. Now we are around 40%. This is a chart from the Cisco, a global report that was published in 2017. And it's an interesting chart. Why? Because we can see that they estimate the forecast for 2022 for the Middle East and Africa, 96% increase in IPv6. There is a plenty room for the progress. And these numbers, if you can see the numbers, it will be around 132 exabytes per month, which is around 39% of the global traffic. And this confirms the Google number and the APNIC numbers that we'll see together now. This is an interesting delta map. So what we did here, we took the APNIC measurements, and my colleagues at RIPE NCC, they did a map. What we did, we took the statistics from 2020, and then we took the statistics of 2021 and make the comparison. And doing this, we can see now what is the progress, country by country, which country is in positive and is in IPv6 numbers, which country is negative, that means it's decreasing, and which are the countries that are with zero IPv6 traffic. So this is the map from IPNIC. Here we can see 3 colors. Countries in blue, that means they are increasing in their IPv6 traffic. Countries in orange, their IPv6 traffic is decreasing. And the countries in gray, there is no IPv6 at all. I will go and take some examples. First example, Saudi Arabia. In Saudi Arabia, in 2020, we have 16% IPv6 traffic. In 2022, in October, that means the end of 2022, we have 47% IPv6 traffic. That means it's around 200%. And I can say that Saudi Arabia now is number 3 worldwide in IPv6 traffic. We will see the fresh numbers in the next slide. But I will go with you with some countries. For Oman,
We had 10% in 2020, 12% in 2021. So these are the countries that we have positive increase in IPv6. If you go to Kuwait, for example, or to Jordan, so all these countries are positive. Now, to check some countries in Africa, we have Egypt. Egypt in 2020, they had 7.8% IPv6 traffic, capable, sorry, not traffic. And in 2021, the number is 4.11. So they have increase in their IPv6 capability. If you go in Africa, Kenya, so Kenya in 2020, they had 12.8% IPv6 capability, and last year they had 5.16, which is minus 7.6 decrease. Now, I discussed this with my friends, with my colleagues, what's the reason behind this decrease? So in some countries, it's true. Some of the operators, they did some tests, they see it's not working with them, they switched their IPv6 capability, so the traffic dropped. And in other countries, we saw some measures or some errors in measures, because the market share in the country is not balanced between the operators. So sometimes we see errors in sampling or getting some samples from the market share. And this was happened, for example, with UAE. If we look at the UAE, we see it in orange, but at the end, it should be in blue, not in orange. So I will continue with, in Africa region, some Zimbabwe, we have increase. South Africa, we have increase. Congo, we have increase. Gabon, we have increase. Now, for countries in gray, we have 0% IPv6 traffic. Maybe there are some network that are IPv6 enabled, but still no deployment. So I'm in Tunisia. I will go to Tunisia. We still have 0%. Libya, same. Algeria, same. Morocco, same. And it applies to other African countries. And here, the question and the recommendation that I think Professor Ladid and Dr. Ping, I support their positions. Governments need to lead. Based on our experience in the Middle East region, without governments, we didn't succeed to get off the numbers of IPv6 from the ground. So once the governments and the regulator, they put their efforts and they were like, let's say not regulators, but facilitators. That means they pushed, they work with the operators to see what's the issues, and then they work with us to see how we can deal with this IPv6 traffic. And second message, collaboration. Without collaboration, we can do nothing. Once again, government lead, but doesn't achieve. So during yesterday on dinner, we talked with Dr. Bilal and Mr. Muhammad and with His Excellency Secretary General, and we saw that all our efforts have the same goal, is to achieve IPv6 deployment. So let's work together, and I'm happy to support any of the African initiatives, and Dr. Bilal and Mr. Muhammad will take it from there. Shafiq, do you want to take some questions now, or after? I have only 2 slides. 2 more slides, then okay. I will. So this is statistics now. Okay, so this is the map of today IPv6 traffic from Google. We saw that. I will skip it. And this is, I put a small ranking for the Arab countries. So we see, and these numbers are really fresh.
48 hours ago. So we have the Saudi Arabia. We can see the APNIC number and Google number are very close to each other. So we have Saudi Arabia, we have United Arab Emirates, we have Kuwait, we have Oman, we have Jordan, we have Egypt from Africa, and we have Lebanon from the Middle East. And you can see the ranking in the Arab region and the ranking worldwide. By the way, I will share my slides, and you can have the links and the statistics. Just click on it, and you can have it directly on the website. So we need to leave no one behind. This is another message. We need to work with the African countries, with the least developed countries, to give them all the support they need so they can catch up the IPv6 trend. And here, these are some activities that we are doing, and we are continuing doing it in the Middle East region for the last 3-4 years. And this is another point that I want to share it with you. Transition from 4 to 6, it will not happen from one day to another. It took us 3 to 4 years from these countries to see them have 2 digits in IPv6. And these are the engagements. So we engage with the governments, we engage with the regulators, we engage with the LEAs, law enforcement agencies, because now the main pressure for the operators to move to IPv6 is coming from the law enforcement agencies. They are saying clearly, we don't want to see 1,000 users behind the IP. We need to know which user is behind the IP. If there is an investigation, we need to track this user and get it. We don't want to investigate thousands or 2,000 users to get the hacker or the pirate who is behind the IP. So we work with the banks. Banks are really very important now with the fintech. With academics, most of us, we don't consider academics in the efforts, but the academics, they play an important role, especially with the researchers. And we have something we call MINOG and Peering Forum in the Middle East, where we gather all the experts from the international community gather to share their efforts and researchers on the internet. Last slide, just some changes ahead. So we need IPv6 for digital transformation. We need to enhance our routing or the peering, because most of our traffic in any of the countries in our region or in Africa region, it goes to Europe, or it goes to Stockholm, or to Hong Kong, or it goes to America, and then it gets back to us. We need to capacity building. And here, yes, Your Excellency, Secretary General, I believe in us. We have people, but we need to give them the skills. And this is really part of our job, to give these people the skills. For the governments, regulation. Not regulation to force operators to move to IPv6, no. Adaptive regulation to facilitate the role and support the regulators. And lastly, data and analysis, measurement. Without measurement, we don't need if we are progressing or not. So we need to have tools, and we have an excellent tool and trap, what's called RAP Atlas. It's free of charge. Anyone can test it. Anyone can test the traffic on the internet. But we need people to use it. Dr. Bilal, I'm done. Thank you so much. Sorry, I did it very quickly, but I have limited time. Thank you very much, Shafiq, Director of Communications at RIPE NCC, for joining us and flying all the way from Dubai to be with us today. I really appreciate that, and I'm sure most of the participants here do so as well. I would like to take one quick question from the audience, and I see that Latif has a question. So Latif, please, go ahead. It's okay now. Thank you for that excellent presentation. 2 comments. Since Google cannot access China's data,
So their numbers are not included in your stats or in the Google stats. But if we look at the numbers that they publish, especially to the ITU, it's 435 million end of 2021. So if you add that, you're basically at 45%. Second item is we cannot do these stats with Google on IPv4 because if we do that, then we'll get only basically 1.5 billion users on the internet. And the 5 billion users that we get now are the numbers that the regulators are supplying to the ITU. So if you look at the APNIC stats, the numbers for IPv4 are coming from the ITU. They are not scanned on the internet. And that's why APNIC has stopped using them since 2020. So the numbers at APNIC are also no more correct. Okay. So it's very good news that China is helping out because a lot of people are blaming China to go for different protocols, which is not the case. Okay, thank you. Thank you, Latif. Shafiq, you want to comment or you're good? Thank you, Dr. Ladid. You are totally right. As I said, these numbers are statistics and sometimes there are errors in sampling because I can give you a very quick example in UAE. In UAE, they said that there is a decrease in IPv6 capability. But when we checked this, we saw that the error came from that they have only one operator delivering IPv6 Etisalat. The other one, who has 50% market share, doesn't have IPv6 traffic. So doing this for the whole country, of course, this gives a certain error that the number is wrong because we cannot generalize the numbers of Etisalat for the whole country with the market share only 50%. So I totally agree with you. That's why we have our RIPE Atlas as a measurement tool for us, managed by RIPE NCC for the global community so they can do their own statistics using these props and these tools. Thank you, Shafiq. I'd like now to move to Ms. Wafa Ahmani to share with us more on the African experience and the work in Afrinic. And Wafa, I understand you have a presentation, so as you wish, yeah. There's a mic over there as well. Or do you want to? Yeah. Can we turn this mic on for Wafa, please? Merci beaucoup, c'est Bilal. Merci tout le monde d'être ici. Merci à l'AECTO et Mohamed Ben Amour d'avoir organisé cet événement. Donc, ma présentation sera faite en français. Je me présente, je suis Wafat Dahmani. Actuellement, j'ai récemment intégré Afrinic, le registre Internet africain. J'ai travaillé auparavant pour l'administration tunisienne pour plus que 20 ans et j'ai eu la chance de travailler sur le dossier IPv6 à l'ATI. Je vois que mon collègue Adel qui est là, qui pourrait nous illuminer s'il y a des questions sur des données par rapport à la Tunisie et l'avancement du déploiement de l'IPv6. Donc pour commencer, je vais présenter Afrinic. Afrinic, c'est l'un des 5 registres Internet régionaux. C'est une organisation for non-profit, à but non lucratif. Elle est établie en 2005, le siège est aux îles Maurice. Elle compte aujourd'hui plus que 1800 membres. C'est une organisation faite par les membres pour ses membres. Et sa principale mission, c'est la distribution et la gestion des ressources des numéros d'Internet, à savoir IPv4, IPv6 et les autonomous numbers. Next slide, please. Alors, pour commencer, en termes de chiffres, en 2018, il a été expecté d'avoir 22 milliards d'équipements connectés, mais en 2030, on prévoit 50 milliards d'équipements connectés. Next slide. L'IPv4 nous permet de connecter seulement 4,29 milliards, alors que par rapport à l'IPv6, ce nouveau protocole, pour moi c'est l'infini, c'est 3,4 trillions de trillions, donc c'est l'infini. En ce qui concerne la gestion des ressources IPv4 en Afrique, depuis 2017, l'Afrique a commencé à la distribution et la gestion de son dernier /8
Il y a eu 2 phases d'allocation pour sa suite. La première phase consistait à attribuer une taille maximale de /13 et une minimale de /22 pour ses membres et États membres. Next slide, please. À partir de janvier 2020, on est dans la phase 2 et la taille maximale qu'on peut attribuer, c'est /22 et la taille minimale, c'est /24. Donc c'est clair qu'on n'a vraiment pas plus de ressources et de IPv4 en Afrique. Next slide. Évidemment, le statement que tout le monde connaît, les PV6, c'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas une question de when, ce n'est pas une question de quand, mais une question de comment aujourd'hui. Next slide, please. L'Afrique, elle a distribué déjà plus que 9800/32 en IPv6 et c'est comme a dit mon collègue Chauki, c'est gratuit. C'est la même approche pour tous les LR. On a vu déjà ce slide avec notre collègue Chauki, donc c'est clair que l'Afrique, elle est un peu en retard dans le déploiement de l'IPv6. La meilleure performance pour le Gabon, je me rappelle, c'est à peu près 16%. Pourquoi IPv6 en Afrique? Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, la pénétration elle est faible et on estime qu'il y aura plus de gens connectés de l'Afrique, donc il y aura besoin sûrement de ressources. Il y a aussi les nouveaux projets e-gov, le développement de l'FTTH et aussi il y a toujours des projets de réduction de coûts d'Internet, donc on aura certainement plus de gens qui vont être connectés en Afrique. Et donc, on aura certainement besoin de ressources, plus de ressources PV6 et PV4 ne sera pas suffisant. Bien sûr, l'Afrique ne peut pas rester derrière pour le déploiement des nouvelles technologies, à savoir la 5G et les autres nouvelles technologies telles que les IoT et toute autre nouvelle, bien sûr, technologie. Et la question de la cybercriminalité. Aujourd'hui, si on veut garantir une navigation saine et sécurisée pour les internautes, bien sûr, on doit résoudre les problèmes de cybercriminalité. Aujourd'hui, le PV4 nous handicape un peu. Bien sûr, nous sommes des consommateurs, malheureusement, aujourd'hui, des technologies. Le PV6 pourra nous donner la chance d'innover et avancer dans cette technologie et ne pas rester seulement des consommateurs. Et bien sûr, on ne veut pas avoir le risque d'être déconnecté lorsque les géants décident d'arrêter d'utiliser le PV4. Pour finir, je parle des services gratuits que donne l'Afrique pour ses membres et États membres. Le premier service, il y a beaucoup de cours en ligne en IPv6 qui sont disponibles sur notre site web. L'Afrique est certifiée par IPv6 Forum pour certifier les ingénieurs qui seront responsables de la gestion et la configuration des réseaux IPv6. Il y a aussi un helpdesk déploiement IPv6. Nous sommes à l'écoute pour aider tous ceux qui ont commencé à déployer le IPv6 et configurer le IPv6 dans le réseau. Et on est là pour les supporter. Bien sûr, il y a des webinaires qu'on organise chaque mois qui sont pour tous les membres de l'Afrique. Et aussi, on fait des workshops et des trainings gratuits en IPv6 pour nos membres. C'était mon dernier slide. Merci de nous suivre sur nos sites web et réseaux sociaux. Et voilà, je viens de finir. Merci. Merci, Wafa. Merci beaucoup, Wafa. Donc, je retiens surtout les 2 offres de Afrinic et de RIPE-NCC de point de vue formation des capacités humaines. Parce que dans cette transition, on a parlé ce matin de l'importance de la décision politique pour la transition. L'équipement et le know-how, il est là, mais le know-how des ingénieurs africains et arabes pour gérer les réseaux IPv6 va nécessiter un upskilling. Et je vois bien que vous offrez des ressources de formation gratuites. Et donc, j'invite nos collègues africains et arabes de vraiment utiliser ces ressources. Bien sûr, Shafir, vous avez parlé que les adresses même sont gratuites. Donc, il n'y a pas de paiement à faire pour obtenir des adresses IPv6. Nous sommes presque à la fin du temps qui nous a été attribué. Est-ce que j'ai le temps d'une autre question de l'audience? En 2 minutes. En 2 minutes. Donc, est-ce qu'il y a une question brûlante? Sinon, j'aimerais vous... oui, Myriam, s'il vous plaît. Merci, Dr Bilal. Merci... pour les intervenants, pour leur brillante présentation. La question que je voudrais poser,
concerne notamment, est-ce qu'il y a un impact de cette transition sur l'infrastructure existante? Aujourd'hui, les opérateurs et les gouvernements se posent la question, est-ce qu'aujourd'hui, moyennant cette migration rapide, est-ce qu'aujourd'hui on devrait investir dans de nouvelles infrastructures, ou bien la transition entre IPv4 et IPv6 pourra se faire d'une manière assez souple et sans impact sur le fonctionnement de l'infrastructure existante, ayant bien sûr dans l'esprit que l'investissement, la formation vont impliquer énormément de temps et de ressources. La dernière question, si vous me permettez, aujourd'hui, si nous nous adressons aux décideurs, quels sont les risques majeurs qu'on pourrait éventuellement identifier si cette transition ne va pas se faire dans les prochaines années? C'est-à-dire si on prend énormément de retard, et nous l'avons vu notamment pour l'Afrique, que le taux de l'IPv6 est en deçà très très faible. Est-ce qu'aujourd'hui, retarder cette transition, quels sont les risques majeurs que pourraient rencontrer les pays dans la transformation numérique? Et je vous remercie. Merci Madame. Je vais essayer de répondre aux deux questions. Peut-être M. Shafir pourra ajouter après moi. Pour la première question, personnellement, je ne pense pas qu'il n'y a pas de risque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on recommande de commencer à planifier cette migration. Et certainement, il y a des études de risque. Et il y aura des changements nécessaires à faire dans cette infrastructure qui fonctionne au PV4. Donc certainement, il y a des risques. Peut-être les opérateurs qui ont commencé à faire les études pourront répondre dans le deuxième panel plus en détail. Je reprends, tout ce qu'on recommande, c'est commencer le plus tôt à planifier cette migration pour éviter les risques majeurs. Pour votre deuxième question, c'était à propos de qu'est-ce qu'on risque comme pays, si on risque d'investir trop lorsqu'on est dans l'urgence, parce que quand vous planifiez, le plus tôt vous planifiez, c'est moins cher. Donc si vous êtes dans l'urgence, vous allez investir beaucoup plus. Et bien sûr, on risque beaucoup, on risque à être peut-être à ne pas avoir accès à des sites qui sont intégralement IPv6. Et il y a des légions qui vont décider de ne plus utiliser le PV4, on aura le blackout par rapport à leur service. Et peut-être d'autres risques pourra M. Shafir ajouter. Thank you, Wafaa. So, first, for the first question, yes, I will talk to you based on my experience in the region. One of the challenges that we faced 2 or 3 years ago was the CEO and decision makers awareness. When we approached these high-level people, first thing they said, what is the return of investment? But you can't, IPv6 cannot give you a return of investment now. It's a long term. Today, things are changed. Now the CEOs and the CTOs and decision makers are requesting our support to see, hey guys, what we can do to catch up the IPv6. So the mentality here is changed, and thanks that it's changed. For the risk, I can tell you, there is a risk, of course, but doing nothing, it's a catastrophe, it's the risk. But if you, now you have the white book, the guideline. We at RIPSSU, we have a guideline with 6 steps to switch to IPv6. There are a lot of guidelines and policies and guidelines step by step how to do that switch, the transfer. And I believe if you do it in a very organized, planned way, we will not have this kind of risk that we are talking about. Thank you very much. Our MC has been very kind to give me an additional minute, so I won't abuse of his kindness. Thank you very much. Please join me in thanking our panelists.
Merci beaucoup, M. Bilal Jamoussi, d'avoir dirigé ce panel. Merci à tous vos intervenants. On va juste regarder une vidéo qui retrace un peu donc cette progression de l'IPv4 vers l'IPv6, ce qui va changer dans cette vidéo. Et puis, on fera monter Sifarour Kamoun et tous les autres panélistes pour le panel suivant. Human society has experienced 3 industrial revolutions so far, each of which has greatly increased production. Quelques soucis techniques, on va rattraper ça. We are now at the beginning of the 4th industrial revolution. With the continuous breakthroughs and wide application of Ce sont les aléas du direct, hein. Donc on va essayer de pallier à ça vite fait avec cette vidéo. Voilà. Plein écran s'il vous plaît. Merci. Human society has experienced 3 industrial revolutions so far, each of which has greatly increased productivity and reshaped the world pattern. We are now at the beginning of the 4th industrial revolution. With the continuous breakthroughs and wide application of new generation information technologies, such as cloud computing, big data, and artificial intelligence, the digital economy is rapidly emerging and becoming the key to the 4th industrial revolution. Data is gradually replacing capital as the main factor of production. With the accumulation of large amount of data, how to distribute it fairly and reasonably will become more and more important. As a data porters, the network is shouldering this important mission. Digitalization has witnessed the process of man-machine interconnection to machine-machine interconnection. Only by fully releasing connectivity potential of networks can we accelerate digital development, promote digital transformation of all industries, and meet cloud service development requirements at the same time. In this context, the IPv6-centric IP technology has taken the stage of history. The number of IPv6 addresses can meet the access of large number of terminals, and IPv6 Enhanced can comprehensively improve network capabilities and build an intelligent cloud network. IPv6 Enhanced includes IPv6-based protocol innovations and IPv6-based artificial intelligence innovations. SRv6 lies at the core of IPv6 protocol innovation and other protocol innovations such as BIE-Rv6 and APN6. These technologies can provide agile and differentiated network services for different services, customers, and scenarios. Artificial intelligence innovation enables intelligent network O&M capabilities, including network fault analysis, root cause analysis and locating, and self-healing prediction. The cloud network infrastructure built based on IPv6 Enhanced will provide a solid foundation for the development of the digital economy, promote the in-depth integration of information technology and the digital economy, and open the door to the 4th industrial revolution. Voilà, un concentré d'explications pour la transition à IPv6. Si vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, la vidéo. Et sans transition, j'invite Sifarour Kamoun, donc sous vos applaudissements, à me rejoindre. Alors, il est le président de l'Université Sésame, mais il est encore plus. J'ai fait quelques recherches et me dit-on qu'il était donc le père d'Internet en Afrique et en Tunisie. Et je ne sais pas si c'est vrai ou non, Sifarour Kamoun, mais vous avez été, en 98, vous avez organisé la première conférence sur l'IPv6. C'est vrai, ça ? Oui, je peux le voilà, donc, il y a des témoins ici aussi. Exactement, il y a un témoin parmi nous. Alors, je vous laisse le soin de nous présenter vos intervenants. Inviter les intervenants. C'est Hatem Mestiri, effectivement, donc les représentants donc, des autres opérateurs économiques. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je vais juste dire 2 mots avant de commencer la table ronde.
D'abord, je voudrais remercier M. Mohamed Ben Amor, donc le secrétaire général de l'ACTO, d'avoir pris cette initiative et de m'avoir invité. Ensuite, je suis très ravi de revoir le professeur Latif Labid, qui est vraiment monsieur IPV6 dans le monde, pas uniquement dans notre région. C'est Bilal aussi qui a toujours œuvré, c'est Bilal Jamous, c'est pour soutenir toutes nos actions en Tunisie aussi. Je remercie Huawei pour leur contribution. Effectivement, parler d'IPV6, au mois de février, notre ministère a organisé un workshop sur IPV6. Et on m'a invité, comme aujourd'hui, à animer une table ronde. J'étais surpris d'abord que le ministère organise quelque chose sur IPV6. J'avais dans l'esprit que IPV6 c'était déjà bien lancé, puisqu'on en a travaillé dessus depuis des années. Je pensais que c'était quelque chose de tout à fait normal et utilisé en Tunisie. Que fut ma déception, ou la surprise plutôt, et aussi aujourd'hui c'est confirmé que rien ne s'est passé, au contraire c'est le plat absolu, rien ne s'est fait en Tunisie pendant presque 20 ans, depuis que toute l'effervescence qu'il y a eu par rapport à IPV6. On a peut-être quelques explications. Professeur Latif a bien expliqué qu'il y a eu ce hype cycle. Donc en fait, on était un peu dans ces exploits grandissants de l'IPv6 et puis tout d'un coup, tout ça est retombé, toute la ferveur est retombée. Mais on revoit bien aujourd'hui qu'il y a une recrudescence et qu'on est sur un plateau de maturité où la technologie va s'imposer. Et ceci est confirmé avec le besoin d'opter pour cette technologie, que ce soit en matière d'adressage, que ce soit en matière d'innovation et de développement, et aussi en matière de coût, puisque le coût a été signalé que l'adresse, elle coûte maintenant, IPv4 est passé de 20 et quelques dollars à 50, donc en fait, ça y est, on y est déjà, on est dans la crise. Donc il va falloir se bouger très vite, et donc depuis février, on a eu l'occasion de discuter en Tunisie de cette problématique, et d'ailleurs les opérateurs étaient venus en parler, et nous allons aujourd'hui donc pendant cette petite table ronde, avec le temps qui reste, exposer un petit peu donc l'expérience, enfin je dirais le retour sur l'expérience, ou la petite expérience, puisque au mois de février, il n'y avait pas grand-chose. Depuis, les opérateurs ont bougé, le régulateur a bougé aussi. Donc nous allons passer un petit peu en revue chacun d'entre eux, l'opérateur, le régulateur dans sa position, comment il voit cette évolution et peut-être le rôle qu'il joue ou qu'il compte jouer dans, dans ce passage vers l'IPv6. Aussi, nous avons les trois opérateurs, Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange. Donc, au niveau du régulateur, c'est Madame Sihem Trabelsi qui va nous parler qui va être la première à intervenir aujourd'hui. Donc, elle est, Sihem est Chief Electronic Communications Officer à l'instance de télécommunications. Nous allons après passer selon l'ordre suivant Tunisie Télécom. Donc, Tunisie Télécom, c'est Oussama Samet, qui est directeur de développement des réseaux à la direction centrale technique. Et puis, nous passerons après à Ooredoo, avec Hatem Mestiri, qui est ingénieur d'école centrale et aussi qui est Chief Technology and Information Officer. Et nous terminerons ce premier round avec Orange, où aussi Chokri Ben Abdallah, qui est directeur de l'ingénierie des réseaux et des services, et qui a contribué, puisqu'il était directeur technique à l'Agence tunisienne de l'Internet, où il a participé au premier projet, donc il pourrait peut-être en parler de l'histoire, d'introduction d'IPv6 en Tunisie. Donc le premier tour, donc on va demander à nos panélistes de nous faire donc leur retour et quelles sont les difficultés qu'ils ont éprouvées et comment on pourrait passer à une vitesse supérieure. Est-ce qu'il y a une roadmap, des objectifs à se fixer? On a vu, et c'est très important, que
les États-Unis d'Amérique et la Chine ont fixé des objectifs très ambitieux et très proches. Donc à nous aussi de se fixer de tels objectifs et nous allons leur demander comment ils voient leur rôle. Donc je vais passer tout de suite la parole à CM Talbot. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Sifelor pour cette introduction. Donc, moi, j'ai prévu quelques slides pour vous présenter donc, la démarche tunisienne par rapport à la transition vers l'IPv6. Mais puisque nous n'avons pas beaucoup de temps et que la majorité des enjeux et des statistiques qui se rapportent à ce sujet ont été très bien abordés. Donc, je vais passer rapidement et directement à les étapes de la démarche tunisienne et en particulier les actions qui ont été prises pour concrétiser donc, notre approche. Mais je vais tout de même m'arrêter sur un slide assez important donc, par rapport au volet stratégique. Donc, je voudrais bien vous parler du cas de deux pays qui ont, à mon sens, donc, réussi à franchir le cap par rapport à l'IPv6. Ce sont des pays pour lesquels le taux d'adoption de l'IPv6 a dépassé donc 50%, et je parle en particulier de l'exemple de la Chine et de l'Arabie Saoudite. Donc ces deux pays-là, donc le point commun sur le plan stratégique par rapport à ces deux pays-là, c'est déjà qu'ils ont commencé très tôt à aborder le sujet de transition de l'IPv6. Et ces deux pays ont aussi donc eu une orientation claire donc, par rapport aux objectifs à atteindre et par rapport au délai. Et donc ceci a fait que ces deux pays sont maintenant leaders en termes d'adoption de l'IPv6. Et ceci ne fait que concrétiser l'importance d'une stratégie nationale par rapport à la migration de l'IPv4 vers l'IPv6. Donc une stratégie donc, va être en quelque sorte un guide qui va dire aux différents acteurs concernés donc, comment et avec quelle vitesse on devra aller pour migrer de l'IPv4 vers l'IPv6. Donc justement par rapport à ça, donc, je passe directement à notre approche en Tunisie sur le plan national. Les travaux, donc, comme m'a dit Sifelor, donc ont commencé déjà depuis les années 2000, mais concrètement, la contribution de l'INT était en 2018 à travers un projet de stratégie nationale. Donc, l'une des recommandations de cette stratégie-là, c'est de créer une commission nationale qui va traiter le dossier et qui va donc comprendre l'ensemble des parties prenantes. Effectivement, donc, cette commission a été créée le 25 novembre 2021. Elle comprend donc des représentants du ministère, des 3 opérateurs et de l'Agence tunisienne d'Internet. Dans le cadre des travaux de cette commission, il a été demandé aux 3 opérateurs de préparer donc, chacun de son côté une roadmap par rapport à la migration de l'IPv4 vers l'IPv6, donc chose qui a été faite. Il y a eu plusieurs réunions depuis la création de ce comité donc, et les plans d'action qui ont été élaborés ont très bien avancé. Donc les 3 opérateurs sont là parmi nous, ils pourront très bien parler chacun de son côté de l'avancement de sa propre stratégie. Et l'objectif du ministère par rapport à ça, c'est de créer une feuille de route nationale. Et justement par rapport à ça, donc Kimarat Sifalour, il y a eu un atelier le 4 février qui a rassemblé donc l'ensemble des parties prenantes et c'était l'occasion donc de discuter les grandes lignes de cette stratégie-là. Donc, si je reviens un peu à la proposition de stratégie qui a été faite par l'INT, donc, elle a porté sur plusieurs axes donc, qui ont été bien cités lors de cette journée, la formation, la sensibilisation, la mise à niveau des infrastructures. Mais nous, on a insisté sur un aspect très important, qui nous est paru très important par rapport au sujet de migration, donc, et qui est donc l'administration publique qui doit donc adopter l'IPv6. On a considéré donc que l'administration va constituer un levier et un moteur d'implication et de sensibilisation pour l'ensemble des acteurs. Et particulièrement par rapport à ceci, donc nous avons insisté sur un levier aussi important qui est la commande publique. On a aussi considéré que les commandes publiques faites par les administrations doivent
comprendre l'obligation de compatibilité avec l'IPv6. Donc ceci a été très bien pris en considération. Donc, et concrètement, il y a eu une circulaire qui est parue le 19 avril 2022 qui a porté sur un certain nombre d'obligations, parmi lesquelles le fait de procéder à un inventaire de toute l'infrastructure technique pour vérifier sa compatibilité avec IPv6, l'obligation aussi d'établir un plan de transition détaillé, donc afin de mettre à niveau l'infrastructure, et il y a aussi une obligation d'établir un plan de formation au profit des techniciens et des responsables, et finalement, donc c'est ce que je viens de citer, il y a aussi l'obligation de prévoir l'IPv6 dans toutes les prestations d'acquisition, d'hébergement et de connectivité, et ceci pour les commandes publiques, bien sûr. Donc, comme je viens de le dire, donc, chacun des trois opérateurs a préparé son projet de migration, si on peut dire. Donc, le point commun, c'est que les trois opérateurs vont procéder à la migration pour tout ce qui est mobile broadband en premier lieu. Donc, cette action va concerner donc, à peu près 7 millions de smartphones opérationnels sur le marché tunisien, dans l'objectif d'être opérationnel vers le début de l'année 2023. Et ensuite, donc une fois cette action terminée, donc la deuxième étape sera de s'orienter vers tout ce qui est fixe broadband, et cette action va concerner plus que 1,5 million d'accès. Donc, et maintenant, au niveau de la Tunisie, puisqu'on est dans une phase de transition, donc deux enjeux majeurs qu'il faut prendre en considération, donc ça c'est classique. Premièrement, la communication IPv4, IPv6, donc qui doit continuer donc, pendant un bon moment. Et la sécurité des réseaux, il faut s'assurer que tous les mécanismes qui sont implémentés ou qui étaient implémentés pour l'IPv4 le sont pour l'IPv6. Donc voilà. Pour les étapes prochaines, donc, il est prévu que la feuille de route nationale soit consolidée. Donc, il faut aussi qu'il y ait un suivi donc, rapproché des plans d'action spécifiques pour les différentes catégories d'acteurs. Et donc, c'est prévu aussi qu'il y ait un accompagnement des acteurs et une communication par rapport aux indicateurs réalisés par rapport à ce projet de migration de l'IPv4 vers l'IPv6. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sihem. Donc, si je comprends bien, donc, il y a cette commission nationale qui est un peu animée par l'INT, donc l'instant, ou par le ministère. Donc, c'est l'instance qui est un peu d'éléments moteurs dans cette commission, si je comprends bien. J'essaie de déchiffrer un peu ce qu'elle a dit. Donc, qui est en train de finaliser une stratégie, mais il y a déjà des objectifs qui ont été très énoncés par rapport au mobile broadband et par rapport au fixe, donc d'ici 2023. Donc, on doit pouvoir faire un décollage. Donc, je vais inviter maintenant donc notre le second panéliste, donc de Tunisie Télécom. Donc, merci tout le monde, merci pour l'invitation, merci Sfouro pour cette introduction. Donc, vous m'excuserez, je ne vais pas faire de présentation, mais je vais parler de l'expérience de Tunisie Télécom par rapport à la migration IPv4 IPv6. Donc, tous les enjeux, ils ont été, disons, discutés et présentés par tous les intervenants. Mais je dirais juste que du point de vue service provider ou opérateur, Tunisie Télécom, nous avions deux enjeux majeurs. Le premier, c'est le client, bien sûr. Le client, pourquoi? Parce que pour communiquer, pour partir vers des solutions en IPv6, à partir d'un environnement qui était en IPv4. Donc notre objectif, c'est de garder cette connectivité et la qualité des services qui lui est offert et avoir les services comme il a l'habitude de le faire, sinon mieux. Donc ça, c'est pour du côté client, mais pour nous aussi, pour nous en tant que service provider, disons la partie network, elle est très importante. C'est l'infrastructure. Donc depuis une dizaine d'années, tous les investissements qui ont été faits chez nous ou chez la majorité des opérateurs, c'est des investissements qui sont
dédiés et qui répondent très bien aux exigences de l'IPv6 en termes d'infrastructure, connectivité, sécurité et interopérabilité. Mais c'est un chantier qui était très difficile à mettre en place. Il fallait aussi de la volonté pour partir dessus. Et heureusement que les investissements qui ont été faits, c'est des investissements qui répondent aux besoins en IPv6, ce qui a fait que, disons, après la énième relance du projet avec le ministère depuis novembre 2021, nous sommes sur une bonne lancée pour faire une migration, voilà, une partie de la migration vers l'IPv6. Ce qui, il faut parler aussi du contexte tunisien, là où on a plusieurs types de clients. On a les clients qui sont du MBB, du mobile broadband, c'est les clients qui sont owned, voilà, qui sont gérés de bout en bout par l'opérateur. Mais on a aussi les clients fixes qui sont dans un contexte très particulier en Tunisie, là où il y a les ISP qui interviennent. Et pour les clients B2B et leurs accès, ça c'est une autre configuration et c'est un autre service qu'il faut voir. C'est pourquoi le service qui est géré de bout en bout par l'opérateur, c'est le mobile broadband. C'est pourquoi je pense qu'il a été décidé de partir faire des solutions en IPv6 pour le mobile broadband et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Il faut dire que chez nous, à Tunisie Télécom, nous, actuellement, on est passé en phase de test. On a créé une petite communauté de test en IPv6 qui fonctionne actuellement en dual stack IPv4, IPv6, qui fait on a une expérience qui est assez réussie sur ça. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous serons capables de mettre en place le dual stack sur tout le parc mobile broadband de TT en IPv4, IPv6. Mais nous travaillons sur une solution simple stack en IPv6. Ça, c'est pour, minimiser l'utilisation de l'IPv4 et partir vers des utilisations exclusivement en IPv6. Je dirais aussi que, les tests, ils ont commencé aussi pour la partie fixe broadband et les clients qui sont du type entreprise, nous travaillons actuellement avec certains clients pour les mettre directement sur un réseau du type connectivité uniquement en IPv6. Nos objectifs, c'est de partir d'ici de la fin de l'année, d'avoir des solutions pour le mobile broadband en IPv6 et sur 2023, c'est généralisé surtout pour la partie fixe broadband et améliorer notre solution en IPv6. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup, c'est Samet. Donc pour votre intervention par rapport à Tunisie Télécom, donc on voit qu'il y a ces objectifs et vous êtes passé par une phase expérimentale. Donc je vais passer à Sihat Mastiri, donc on parlait de l'expérience de Ooredoo et les objectifs fixés par Ooredoo. Merci Sifero. Alors, je vais vous parler de ce qu'on fait sur l'IPv6 chez Ooredoo, mais avant peut-être de commencer à vous parler de ça, je voudrais un peu parler du pourquoi un peu de l'IPv6. Comme vous le savez, pour ceux qui étaient au début de l'histoire, sur le réseau informatique, en fait, le réseau IP est aujourd'hui victime de son succès mondial. Et au début de l'histoire, ce succès n'était pas prévu. Les réseaux X25 ont perdu la bataille depuis longtemps, et donc le monde entier s'est retrouvé à gérer les réseaux IP et la capacité des réseaux IP. Alors, la question, pourquoi les réseaux IPv6 n'ont pas été déployés partout dans le monde et avec la vitesse qu'on espérait il y a une dizaine d'années? C'est simple, c'est que l'IPv4 a réussi à se maintenir grâce à des technologies comme le NATing. Et donc, beaucoup d'opérateurs ont procédé au NATing
pour garder les adresses IPv4 le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, avec le développement des objets connectés, le monde entier est face à une problématique qui est simple. Non seulement on n'a plus d'adresses IPv4, mais en plus, on veut connecter de plus en plus d'objets. D'où la nécessité, donc on travaille déjà dans l'urgence, d'aller très vite vers l'IPv6. Il y a quelques mois, quand le ministre tunisien des télécoms nous a invités avec une démarche volontariste, et ça ne peut être que ça finalement, pour aller le plus vite possible vers l'IPv6, évidemment on était plusieurs à être là, mais nous étions réticents. Mais aujourd'hui, on a compris où va le monde et notre démarche est complètement dans une démarche rapide pour aller vers l'IPv6. Ooredoo, en tant qu'opérateur leader du marché des télécommunications en Tunisie, est déjà prêt pour aller vers l'IPv6. Alors, cette démarche, il y a une différence entre être ready et être vraiment en IPv6. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est comme l'Ultra HD, les slogans « on est ready », mais on n'est pas. Donc, la plupart des opérateurs, vu qu'ils sont quand même sur des équipements modernes, sont ready IPv6. Mais les réseaux, en fait, ne véhiculent pas de trafic IPv6. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis notre réunion avec Monsieur le ministre? Ooredoo a déjà annoncé que son site web, ça s'appelle un quick win, mais son site web est déjà IPv6. Bon, on dirait que c'est qu'une adresse IP, mais c'est déjà un bon début. Dans les semaines à venir, nous allons passer la majorité de nos clients sur le fixe, à savoir l'XDSL, à savoir le FTTH, et aussi nos clients B2B sur l'IPv6. Et d'ici la fin de l'année, la plupart de nos clients mobiles le seront, Inch'Allah. Voilà où est-ce qu'on en est, et donc je vois qu'une partie de mon équipe est devant moi, donc ils ont la pression, mais on va le faire. Voilà, merci. Merci, c'est Hatem. Donc on voit bien que l'initiative gouvernementale, puisque c'est le ministre des technologies de l'information et de la communication qui a initié le séminaire du mois de février, donc ça a porté ses fruits. Du scepticisme mesuré d'Ooredoo, on passe à un volontarisme et à des actions très concrètes. Donc de la motivation et je dirais l'impulsion au plus haut niveau est très nécessaire, et je pense que le séminaire conjoint à Acto et puis la participation de l'IUT à cet événement montre l'importance de ce basculement maintenant qui devient... on n'a plus le temps, donc on doit passer. On va demander maintenant à Orange, avec quelqu'un qui nous a dit qu'il était une des personnes qui a participé à ce phénomène IPv6 dans le temps. 10 ans ou 15 ans, ça fait très loin dans l'histoire du numérique. Bonjour à tous, merci Farouk. Donc avant que je parle un peu du projet IPv6 chez Orange Tunisie, j'aimerais, comme a dit Farouk, parler un peu de l'historique. Historiquement, donc, en Tunisie, on a commencé les travaux ou les tests de l'IPv6 depuis les années 2000, en 2002, 2003, 2004, donc, où on a accentué beaucoup donc, le travail sur l'IPv6. On a essayé de travailler sur les compétences, donc le développement de compétences autour de l'IPv6 et se préparer sur ça. Après l'IPv4, donc, il a continué à servir la communauté. Donc après, donc, je dirais que l'IPv4, il a continué à servir la communauté. Et là, je dirais merci au stock IPv4 qui était disponible chez l'Afrique
Et nous, en tant que membres de l'Afrique, on a profité de ça pour maintenir notre développement. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus le cas. Et conscient, donc, à Orange Tunisie, que l'IPv6 devient un sujet critique et un besoin de passer vers l'IPv6 et faire cette transition. Et le projet, elle a commencé un peu il y a quelques années aussi, donc en 2017-2018, avec quelques tests et quelques trials sur des réseaux B2B avec des clients B2B. Et c'était le plus facile à mettre en place parce que sur des petits réseaux, le PV6, il est toujours facile à mettre en place avec du dual stack de bout en bout et ça marchait, donc c'était très bien. En 2020, avec la crise sanitaire Covid, le changement de comportement, on a vu un nouveau élan sur la croissance d'usage Internet et d'usage de ressources IP, surtout au niveau tunisien. Et on a senti ce besoin d'accélérer le projet IPv6 et on a commencé à travailler là-dessus, surtout sur la partie infrastructure de l'opérateur de bout en bout, la préparation de nos serveurs de contenu, les CDN et la connectivité internationale. Cette année, on travaille sur la partie client, où on veut embarquer donc les clients. On a fait le choix de travailler sur le réseau mobile parce que c'est le réseau le plus demandeur d'adresses IP et c'est le réseau qui nous demande plus d'investissement pour maintenir ce développement. Et on a commencé les travaux cette année pour porter les services sur le IPv6, mais aussi embarquer le client et mettre en place le réseau IPv6 de bout en bout. Où on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait quelques tests. On est prêt sur des environnements de POC pour montrer des use cases de bout en bout sur le trafic mobile en IPv6. Et dans notre planning, c'est que d'ici fin d'année, on aura des clients live mobiles en IPv6. Merci beaucoup donc, pour votre intervention. On pourrait peut-être prendre nous 2 questions des participants. Oui, tout à fait. Donc, alors, s'il y a des intervenants, oui, c'est Shafir. Très brièvement, s'il vous plaît. Merci. Thank you. Thank you so much for the 3 operators. It's really very helpful and useful insight. And I'm happy to see that your infrastructure is ready, but just you need to switch to IPv6. So here I have 2 comments and 1 question for the regulator. First comment regarding to Ooredoo, Mr. Hatem. I know that Ooredoo is doing excellent in Kuwait. And the number that we saw in my chart is coming from Ooredoo Kuwait. So I believe that as Ooredoo, as regional operator, you can use experts from your sister company or from colleague from Kuwait, because as I said, they are really doing very, very well on IPv6. And as you said, we have no doubt that you can do it. Second comment, ECS from, I think, Tunisian or Vodafone, or Orange, sorry. So yes, what we have, almost all the operators, they acquired IPv6. And they acquired IPv6 with big allocations. But unfortunately, these allocations, they are only for their networks, and they didn't deploy it as a real traffic. Yes, this is a challenge. I know that all of you have the IPv6, you have the allocations, you have the infrastructure, but the challenge is how to see real traffic IPv6 on the networks. And my question is to Ms. Siham, if you allow me. You said that your action plan, the first step is to switch IPv6 on mobile and then on the fixed network. Can I know what is the reason behind this? Because this is the vice versa that we are doing in other countries. OK, une autre question. Une autre question, une dernière question. Alors, qui you have? Yeah, thank you for a very positive
way forward supporting the Tunisian government to move by the end of this year and put Tunisia as an example of fast deployment through the government initiative. I think we should document this strongly and distribute it across the Arab world and Africa. So one comment that was made by the gentleman in the middle, he said, Afrinic had plenty of IPv4 addresses. That was really a poisonous present to Afrinic, because when we ran out of address space back in 2011, so each registry got /8, which is 16 million. And Afrinic said we have plenty of addresses, and they didn't want to distribute them fast. So Africa was under the impression that they have plenty of V4 addresses and put Africa on sleep. That was not good. Okay, thank you. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je vais demander aux panélistes de commenter et puis aussi de donner un peu leur vision ou recommandations pour le way forward. Sihat. Yeah, just a comment regarding Ooredoo Kuwait. I confirm that Ooredoo Kuwait has done a lot in this domain, and we are working with them closely in order to not replicate but benefit from their experience. Yeah, thanks. Juste un commentaire donc, sur la disponibilité des adresses IPv4 chez l'Afrique. Moi, j'ai parlé des années 2008, 2009, 2010, c'est pas aujourd'hui. Donc, à l'époque, c'était le RIR qui a eu le plus de stock d'adresses IP pour servir sa communauté. Pour répondre donc sur l'avancement du projet, oui, c'est plus facile d'upgrader le réseau et les infrastructures de l'opérateur pour supporter les IPv6. Et il faut faire ça avant de commencer à travailler avec les clients. C'est ce qu'on a fait. C'est aujourd'hui qu'on est en train de travailler sur durer le trafic et travailler avec les clients. Merci. Je pense qu'il y a des questions qui ont été donc adressées à Madame Trabelsi également, par Si Shafir. Oui, justement, pour répondre à votre question, Monsieur Shafir, donc, je disais au niveau de la présentation que c'est la proposition des 3 opérateurs, ce n'est pas vraiment une décision. Donc les travaux par rapport à la feuille de route nationale sont toujours en cours. Ce que j'ai présenté, c'est la proposition initiale des opérateurs. Donc, entre-temps, les plans d'action ont changé. Donc maintenant, Ooredoo vient d'annoncer que les travaux donc, sont engagés aussi pour la partie fixe. Mais comme je l'ai dit, c'est une proposition faite par les opérateurs eux-mêmes. Je voudrais juste ajouter un point par rapport à la migration du réseau fixe. L'Internet fixe en Tunisie, il est composé de 3 parties. La première partie, c'est Tunisie Télécom en tant que fournisseur de solutions ADSL, XDSL. Il y a aussi la partie ISP qui intervient sur la partie collecte de trafic et tout ça. Et puis après, il y a la partie ATI. Donc c'est pourquoi le contexte il est assez composé de plusieurs parties. C'est pourquoi il a été, disons, pris en compte cet aspect-là pour mettre la partie fixe en deuxième lieu après la partie mobile. Si Ferrour, je vous demande de conclure, s'il vous plaît. Hein, nous sommes dans les temps. Bien, d'abord, tout le séminaire a marché dans les temps. Bon, je remercie d'abord tous les panélistes et pour nos participants qui ont posé des questions. Je vois que le train est en marche et on voit même d'après les courbes que maintenant c'est vraiment une accélération. Donc c'est le moment de revenir à la charge et d'avoir des stratégies nationales ou des actions et des programmes nationaux. Et je pense que c'est l'ACTO aussi nous a donné l'occasion de parler de l'expérience tunisienne. J'espère que d'ici l'année prochaine, on aura un peu plus de participants d'autres membres de l'ACTO et d'Afrique pour qu'ensemble on puisse avoir un esprit d'émulation pour aller plus vite sur les IPv6. Et merci à vous tous. Merci, on peut applaudir donc le modérateur et les panélistes Ferrour Kamoun, Sihat Mestiri, Madame Trabelsi, les représentants d'Orange également de Tunisie Télécom. Alors sans plus tarder, j'invite Si Mohamed Ben Amour, secrétaire général, donc pour clôturer, ainsi que Monsieur John Omo aussi. Donc welcome for the closing remarks. Aussi Bilal également. D'accord. Voilà.
On va essayer de clôturer cet événement. Monsieur John Omo. Thank you very much for your insights into this topic. In my younger days, we're almost breaking for lunch, if you don't mind, so just give us a few minutes. We are very hungry. In my younger days, I would watch football until late in the night. And this country had a fantastic footballer, his name I still remember. This is about 20, 25 years ago. I can only remember one name, Trabelsi. I don't know, those of my generation, if you remember that footballer. Trabelsi was a fantastic... I remember match between Esperance and Gor Mahia. It was in 1988, I think. 1988. Yes. So, and you won us. 2-2 there, 1-0 here. So Trabelsi had this uncanny way of a very good attacking midfielder. And he had a funny way of, you'd think Esperance is losing a game, and Trabelsi would come from nowhere, and you just see a net shaking. And so, in my view, he was one of the best footballers that Africa has had in my generation. And the reason I bring this analogy again is that we have the Trabelsi in each and every one of us to score a goal. Even if, the statistics in Africa do not look that encouraging, I think the African Union has had an ambitious digital transformation strategy for the continent, and each of our countries is in one form or the other adopting a digital transformation strategy. And so therein lies a fantastic opportunity for us to seize the moment and ensure that whatever policies, whatever regulatory systems that we build, and for the operators, I'm so impressed, whatever systems and networks that are imported into this country that we build are IPV6 ready. And so I want to thank each and every one of you, and indeed the government and the people of Tunisia and ACTO for that matter, for facilitating this dialogue. Let us learn from each other. We have the capacity to do that which is required, and so the opportunity to interact in a forum such as this, take on board the very useful recommendations that we've had and test cases that are successful is one that we should seek. So I want to thank each and every one of you for listening to us. I think there are more opportunities. I'm so impressed by what is happening in the European and the Gulf region, and I think there are opportunities for us to work with each other a lot more closely, to know the challenges we are experiencing, how those challenges have been dealt with in other jurisdictions, and to find, home-based solutions on how to deal with those challenges. So thank you very much once again for listening, for participating, and to hope that each and every one of us will take something home that is useful at our various levels to implement. Thank you very much. Thank you, Mr. Omo. Please, Dr. Bilal Jamousi for some words.
Thank you very much. This is certainly a moment of gratitude to the government of Tunisia for hosting and having under the auspices of the Ministry of Communication Technologies this event. To ICTO, the organizer and host here today, and to the African Telecommunication Union, to my brother John and my brother Muhammad for being here and organizing this event. To all the experts that responded positively to the request to join, Professor Latif Adid, Shafiq, all the participants who came from abroad to help have a successful event, to our private sector who sponsored this event. Very grateful to Ooredoo, Tunisie Telecom, and the support from Huawei to this event, and of course our academics and Professor Farouk Kamoun, whom I was mentioning earlier this morning. When I had my bachelor's degree in '89, I came back from Penn State University getting ready for my master's degree. Professor Farouk Kamoun was the director of the Centre National d'Informatique. '89 was summer of '89, and in his office I went to see him to ask him his guidance, because I was doing un stage, an internship at CNE. So I went to see him to ask his guidance on the master's degree, what should I do? And he said, well, you should come up with that answer. But what was more interesting was that in his office, he had the first UUCP node in Africa. Unix to Unix communication protocol, UUCP. Basically the precursor to the sort of the internet connectivity in Africa. And I'm very honored that you are among us today, Professor Kamoun. I'm also very grateful to all the director generals and in the ministry and the various institutions in Tunisia, our regulator, Professor Misawi. This morning we had also the INF Director General, many other Director Generals from the ministry, Sifais Al-Bayouli, the Director of International Cooperation, and all of our guests from Africa and Arab countries that came to listen, to share, to really give the dimension, the African and Arab dimension. And I'm very happy that we are back in person. Earlier this year, I had the honor and privilege to be the Secretary of the World Telecommunication Standardization Assembly in Geneva that brought together more than 900 participants in person for the first time in 2 years. It was the biggest event in Geneva in person. I had the honor to organize WTSA 20 and also to serve as the secretary of that assembly. And it went really well, that success in terms of the content and also the participation that was in person but also remote. And I understand from Sisami Trimesh that we had quite a participation online and really coordinating a physical event with remote participation is not a trivial matter. That we learned in Geneva this year. I think we're going to have more of that going forward. It's a nice way to meet in person and rekindle our personal relationships, but we also have a much wider reach on the internet when we have virtual meetings, and the combination is quite interesting but challenging. So thank you very much for being here. Thank you, Si Mohammed, for hosting us, and now turn it back over to you. Merci, Dr. Bilal. Monsieur Mohamed Ben Amal pour la clôture. Donc je ne vais pas être long. Tout le monde sait qu'on a un déjeuner qui nous attend. Donc rapidement, pour vous dire que ce sommet est le fruit d'une coopération, d'une collaboration. Il a commencé par un coup de fil entre moi et Bilal il y a un mois. Quand on regarde aujourd'hui le résultat avec la présence d'éminents experts, que je remercie d'ailleurs, Professeur Latif, Professor Kamoun, our director Shafiq, and all our partners, Huawei, Ooredoo, Tunisie Telecom, and all the contributors, que ce soit Orange et Tunisie Telecom. Donc, on est vraiment très satisfait des résultats. Les experts ont parlé, vous savez ce que vous avez à faire.
en ce qui nous concerne en tant qu'organisation régionale et avec l'accord de l'Union africaine des télécommunications, on s'est dit qu'on va mutualiser nos efforts pour faire un programme pour la prochaine période dont l'objectif est de continuer de soutenir un peu les efforts nationaux en matière de transition vers l'IPv6, que ce soit pour les pays africains et également les pays arabes. Et si on se permet de s'engager dans ce sens, c'est grâce à l'apport de nos partenaires, que ce soit Huawei, que ce soit nos valeureux professeurs, que ce soit professeur Latif, Shafiq et nos partenaires également africains, Afrinic avec Wafa et les autres partenaires. Nous sommes confiants que dans l'avenir, on va pouvoir continuer à soutenir nos pays membres et c'est grâce à votre soutien que l'on va relever des défis. Donc, merci à tout le monde, merci d'être là. On va souhaiter la réussite pour les travaux du Conseil de l'Union africaine des télécommunications. Également, il va y avoir les travaux du Conseil de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe des TIC dans ce qui suit dans cette semaine. Donc, merci d'être là et à la prochaine réunion. Voilà. Merci beaucoup, Si Mohamed. Peut-être qu'on invite tous les participants pour une photo de groupe. Une photo de groupe pour tous les participants, s'il vous plaît. Pour tous les participants, s'il vous plaît, au stage, pour une photo de groupe collective, oui. Vas-y. S'il vous plaît, il y a une photo de groupe. Merci. Juste, je vous rappelle qu'après la pause, le déjeuner, il y aura la session de formation sur l'IPv6 Global Trends and Industry Policy à 15h dans la même salle. Pardon? À 15h, il y aura la session de formation dans la même salle. S'il vous plaît. Oui, dans la même salle, oui. À 15h. 15h, oui.